வந்துட்டோமா? ஸோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் ப்ளீஸ். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, we are going to play ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் பகுதி 7. நான் இவ்வளோலாம் இந்த ஏன் பண்ணுவேன் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலாம். அதுவும் ஒரே வாரத்தில் இந்த அளவுக்கு பண்ணுவேன்னு. பட் பண்ணி தான் ஆகணும். வேறு வழி என்ன வழி இருக்குது? கொடக்காரிக்காக நம்ம எஃபர்ட் போட்டு தாங்க சாரணும். ஸோ டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்கான் குவெஸ்ட் லியூவில் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸ்டோரி குவெஸ்ட்டு லெவல் 25 நேற்றே வந்துட்டோம். 26 போகிறோம் ஆக்சுவலி. இப்போ நம்ம அது பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். அது போயிட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்டோரி குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்பின்னை போட்டு கொடக்காரி எடுக்கிறோம் கைஸ். இன்றைக்கி டார்கெட் கொடக்காரி எடுத்தே ஆகணும். இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்குள்ளே எடுக்கிறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் டென்ஷன் போட மாட்டேன், ஆர்க்கு போயிடுவேன். ஸோ அதுக்குள்ளே எதாவது பார்க்கணும் கைஸ். ஸோ லைவுக்கு வந்தவொடனே இருக்கும் வந்தனம் வணக்கம் நமஸ்காரம். லைக் பிடிச்சிருந்தா வரலாம், லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். டுடே நம்ம கூட யாரெல்லாம் வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்ஜே ஜேடி வருவார்னு நினைக்கிறேன், தக்காளி, ரஞ்சித் ப்ரோ, அப்புறம் தீபக் ப்ரோ, அதாவது அஞ்சனா எனப்படும் தீபக் ப்ரோ, அப்புறம் வேறு யார் இருக்கா, அப்புறம் நம்ம டென்சல் கேமிங் டென்சல் ப்ளீஸ் தமிழ். ஸோ இவ்வளோ பேர் நம்ம கூட இருக்காங்க வித் ரஞ்சித். ஸோ டேட்டா கேம்குள்ளே போயிடலாமா? கேம் கட்செல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ ஹாய் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. தீபக் ப்ரோ, டென்சலே, ஹலோ. இருக்கு அப்படியே ஹலோ ஹலோ ஹலோ. சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் எஸ்பி. சண்டையா? சூப்பர். ஷூ சாவ போகிறேன். சரி, நீங்கள் ஜாலியாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் டெஃபனில் இருக்கேன். ஏதாவது முக்கியமான விஷயம்னா வந்து கேட்குறேன், ஓகேவா? டவுட் இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நான் இப்போ டெஃபனில் இருக்கேன் பாய். ஓகே எஸ், லெட்ஸ் கெட் கோயிங். இதுவுமே நம்ம லேட் பண்ண நம்ம அப்படியே கொஸ்ட்டு போவோமா? பை தி வே கைஸ், நம்ம அஃப்ரீனில் ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டோம். அந்த கேரக்டர் பேர் எனக்கு வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது. அந்த கேரக்டர் வந்து கடைசி ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி செட்டில் வச்சுருக்கேன். நான் இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி செட்டில் வச்சுருக்கேன். எஸ், இது பாருங்க, இவன் தான் சாங்யூன்னு சொல்லிட்டு இவனை தான் நம்ம புதுசாக பிடிச்சிருக்க கேரக்டர். இது ஸ்பின் பண்ணப்போ கிடச்ச கேரக்டர் இவன் தான் கேஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் 53 பிடி வந்துச்சு. ஆனால் இன்னும் உருப்படியாக ஒரு இது கூட வரல கேஸ். மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. வந்ததுக்கு இவனை வச்சு தான் போவோமா? சும்மா இந்த டிபி ஆகும். இந்த பக்கத்தில் எனிமியை போட்டு கொஞ்சம் 4 சாட் சாத்துவோம். சாத்துனாங்கண்ணா அதுக்கப்புறம் நம்ம வைண்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஜிஎல்டி மெயின் கோர்ஸ் போது பண்ணி மிஸ். மற்றதுவே நல்லா பண்ண முடியாது. நேவிகேட் இங்கே தான் போய் பேசணும். நாங்கள் போவோம். இல்லை பக்கத்தில் ஒரு இனிமே கூட வர கிடையாது. இவ்வளோ பேர் இருக்குங்கடா போதாலும். சாரி கேஸ், நேற்று ஒருத்தர் கமெண்ட் நான் படிக்கவே முடியல. ஃபோன் ஸ்டெப் ஆனால மன்னிச்சு பையன். அவ்வளோ பேராக போட்டிருக்காரு சுற்றி வாங்க இங்கெல்லாம் வந்துருக்காங்க சொல்லி போட்டிருக்காரு. நான் படிக்கவே இல்லை. எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. மன்னிச்சு பையன். வந்துட்டேன். மொபைல் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நடுவில். இன்னும் அதான் படிச்சிருக்கேன். சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி தோணுச்சு. சரிண்ணா, நீங்கள் எப்போ எங்கிட்ட ஸ்டார் இருக்குது? எங்கிட்ட இருக்கு? மேலே தான் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அங்கிட்ட வச்சுருக்காங்க. எப்போ பார்த்தாலும் மேலே தான் வச்சுருக்கேன். நாங்கள் ஏறிப்போம். இந்த ஸ்டார் ஒன்றை பிடிப்போம். அதை கொடுத்து வர்ஷிப் பண்ணால் நமக்கு இது கிடைக்கும், ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். மழை வரப்போகுது. இன்னைக்கு எவனும் ஃபயர் இல்லையோ? லைன் அப் மாற்றி இருங்க, பேசாமல் இதில் வச்சுக்கோம். இல்லை ஃபயர், இதுலேயும் ஃபயர் இல்லை. ஷிட். டிப்ளாய் நம்மளோட செகண்டரி மெயின் கேரக்டர், மெயின் இது. சாங்லிங் கமன். Sesame. Oh, now I'm hungry. எவ்வளோ வேணும்? 48. ஓ, இதுக்கு மேலே அசன் கொடுத்தா தான் அசன்ட் ஆகுமோ? அவ்வளோதான், நம்ம லெவல் ரீச் ஆகிட்டோம் 25க்கு. இது மேலே அசன் கொடுத்தா தான் ஆகும். ஓகே, அப்போ கொடுத்துப்போம். லெவலப் ஆகிட்டோம் நம்ம ஆக்சுவலி.
அவங்ககிட்டனே ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டா? நான் ஏதோ கிளிக் பண்ணிட்டு அதை போயிடுச்சு. இதான் முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் நம்ம அங்கே திரும்ப அதே போயிட்டு அவனை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடும். இல்லை நம்மக்கிட்ட அந்த நிங்வாங் புது கேரக்டர் பேஸ் நேற்று தான் பார்த்தோம் லைவில். பட் இவர் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கா. ஸ்பின் பண்ண போய் கிடச்சிட்டா. விலை எவ்வளோ தூரம் கிடைக்கிறா தெரியுமா இந்த மண்டச்சி நிங்வாங்? என்ன ஒரு இது எழுதி கூட காணும். எனிமிஸ் வருவானுங்களா? நம்ம யூனிவர்ஸ் போவோம். இதுதான் கைஸ் புது கேரக்டர் நமக்கு. இந்த பேர் மொத்த பேரும் புது கேரக்டர் தான். பட் இன்னும் இந்த காலையில் ஸ்கின் போட்டு படித்தோம். இவ்வளோ சண்டை போட்டே ஆகணுமே. இன்ட்டு பேசிட்டு போகிறது பார்த்துப்போம். நம்ம மெயின் இது எடுத்துப்போம். இது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ் கொடுப்போம். டிப்ளா We often use these. Level 31, okay. அடுத்து நான் மெயின் கேரக்டர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அவன் மெயினாக நான் மாற்றினேன். ஸோ அவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். டாக் டு தி பேங்க் ஸ்டாஃப். பேங்க் ஸ்டாஃப் கிட்ட பேசணும். அவங்க பேசுவோமா? பேங்க் ஸ்டாஃப் மேலே தானே இருப்பா? ஆமாம், மேலே தான் இருப்பா. குந்தானு எங்கடா வழி? எங்கேயோ படிக்கட்டு போவோம். படிக்கட்டுலேயே வரும். சவுண்ட்லாம் கேட்குது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக? எல்லாம் சவுண்ட் இருக்குல்ல? ஓகே. மேனேஜரே, பேங்க் மேனேஜரு லாடு தற்கொலை தாயலே சாவு தற்கொலை. Welcome, friend of child. And Ekaterina. congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Right there. You can still do it, friend. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. Right there. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. Okay. What agreement? I think Oh, the about thing helping. about him helping us find a guy? இந்த குந்தானி அடிக்கடி மறந்து போகுது. Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. Okay. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? நல்ல question. Child is currently at Liyuee Pavilion. Okay, Liyuee Pavilion. Oh, Paimon knows this one. சரி சொல்லி தொலை என்னது? There are two styles of cooking in Liyuee.
known as Lee style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. ஓகே. The flagship restaurant of the Lee style is the Liyuee Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Trust you to only know this or something. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. எப்போ பார்த்தாலும் சோறு 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 கொஞ்சம் நீ போடி என்கிட்ட சாப்பாடுலேயே இருக்கான் இந்த அம்மி. சை வேறு வேலை இல்லையா அவருக்கு. மெயின் கோர்ஸ் ஆடு. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் கேட்கணும் இருங்க. அண்ணே இருக்கீங்களா? டென்சல் அண்ணே யாராவது? ஹலோ எஸ் ப்ரோ. இப்போ வந்துட்டு இங்கே பாருங்களேன், அட்வான்ஸ் ரேங்க் வந்து 4810 வந்துட்டு, பட் 4075 தான் வேணும் மொத்தமாகவே. 575 தான். ஆமா அப்படின்னா 26 போயிட்டு நம்மள ஏன் போகல? என்னது நீங்க அதுக்கு தான் அந்த இது அடிக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல, அந்த டொமைன் அசம்ஷன் குவெஸ்ட் அந்த ஒரு டொமைன் அடிக்கணும். எந்த டொமைன்? உங்களை எம்சிஏ ப்ரோலாம் கூட நீங்க கொஞ்சம் கேரக்டர்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அடிக்கலாம். இப்போதைக்கு வெறும் ஸ்டோரி மட்டும் பார்த்தா இது ஓ இதுவா? இதை அடிச்சா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க வந்துட்டு எவ்வளோ எக்ஸ்பி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அது ம் லைக் கேப் ஆகி அது சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரி. அப்போ நீங்க அது வந்துட்டு அந்த முடிச்சிட்டா அசம்ஷன் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸ்பியும் வந்து அதில் இதாகிடும், போயிடுமா? ஏஆராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஆமாம், அதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அடுத்த ஏஆருக்கு அது அப்படி மாறிடும். ஓகே. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் பண்ணட்டா வேணாமா? இப்போ பண்ண வேணாம் தானே சொன்னாங்க. எம்ஜிஆர் என்ன சொன்னார்? பண்ண வேணாம் தானே சொன்னார். அப்போ அது வேணாமா? இப்போதைக்கு பண்ணாதீங்க. ஓகே. இல்லை உங்களுக்கு அதை தான் பாஸ் தான் உங்களோட வேர்ல்டு லெவல் ஏறுச்சுன்னா பாஸ்லாம் லெவல் ஜாஸ்தியாக வருவானுங்க. நீங்கள் அடிப்பீங்களா? ட்ரை பண்ணலாங்க முடிஞ்சளவுக்கு. கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு இது பண்ணலையா? ரெடி பண்ணணும்ல. ஆக்சுவலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்போதைக்கு செட்டப் ஓகே, பண்ணாதீங்க. செகண்ட் தேர்ட் செட்டப் இல்லை, அது பண்ணணும். ஃபார் அதான் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு இப்போ இங்கே பண்ணாதீங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு இதுலேயே இவங்க 2 பேர் லெவலில் ஏற்றணும். ஓகேவா? ஓகே. ம் இதுக்கப்புறம் இதில் இவனை மட்டும் ஏற்றணும். இவன் ம் மெயின். இவங்க 2 பேர் நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன், கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதில் அதான் வந்துட்டு எனக்கு யாருக்கா இதுலேயும் எவனும் தேவையில்லை, இது வேஸ்ட் தான். ஓகே. ஃபைனல் செட்டப்பு அவ்வளோதான். எனக்கு அவனை மட்டும் ஏற்றணும். இந்த 2 பேர் 3 பேரா? இவன் அதுக்கப்புறம் யார்? இவன் இதில் இவங்க 3 பேர். கேரக்டர் வெப்பனை மட்டும் அவ்வளோ ஏற்றுறதுலாம் இல்லை. வெப்பன் நான் அதுக்கு மேலே ஏற்றிட்டேன். வெப்பன் ஏற்றிட்டீங்களா? காட்டுங்க எல்லா வெப்பனும். பி தானே இது? ஏன் சியா? சிசி இவளோட வெப்பன் பாருங்க. என்னன்னு கொடுத்தனா இதுக்கப்புறம் இது கேட்குது, இந்த பொருள் பார்ட்டி கேட்குது. அந்த பொருளுக்கு டொமைன் அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஆர்டிஃபேக்ட். ஆனால் இவன் நான் என்ன லைவ் பரவாயில்ல. போட்டு 10 நிமிஷத்துல டவுட்னு வந்துட்டானா? ஆமாம் ப்ரோ. ஆமாம் ஆமாம். இவர் வந்து அசம்ஷன் குவெஸ்ட் முடிக்கவான்னு கேட்குறாரு. இப்போ என்ன அசென்ஷன் இதுல குவெஸ்ட்? வந்து இது இருக்கு. இது லெவலில் ஏஆர் என்ன ஏஆரில் கேப்பாக இருக்குது? 25ல் கேப்பாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே அசம்ஷன் குவெஸ்ட் முடிக்கவான்ட்டு கேட்குறாரு. எம்ஜே ப்ரோ இப்போதைக்கு முடிக்காத, உனக்கு வந்து பாஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இதுக்கே கஷ்டப்பட்டு அடிச்சுட்டு இருக்க, ஏறினா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு எம்ஜே ப்ரோ சொன்னார். பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணுவோன்ற மாதிரி எஸ்பி சொல்கிறாரு. நான் சரி அதுக்கு என்ன பண்ணட்டா ட்ரை பண்ணுறது? பண்றானா ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாரு. ம் ட்ரை பண்றானா ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாரு, தப்பு இல்ல. அது மொத்தமாக முடிஞ்சிருமே ட்ரை பண்ண. ஏன் இவருக்கு அசைன் பண்ணலாம்? அதுதான் நீ தான் புக்கு ட்ரை பண்ணணும்ன்ற. இல்லை வேணாம் 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 வேணாம். புக் அசைன் 3 பண்ணிட்டா ஸ்டார் இவருக்கு? வேணாம் வேணாம். இது பண்ணாதீங்க. பண்ண ஏன்? வேணாம் தான் சொன்னாங்க. இந்த புக்கெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க. இப்பெல்லாம் நீ எந்த வெப்பனுமே அசென்ஷன்லாம் பண்ணவே வேணாம். ஓகே. கேரக்டர் தான் பண்ணிட்டீங்கல்ல, அவ்வளோதான். இது மட்டும் அவ்வளோதான். கேரக்டர் தான் லெவல் வேணும். வெப்பன்லாம் கேரக்டர் இப்போதைக்கு தான். எதுவுமே அதான் பண்ணாது. இப்போதைக்கு நீங்கள் எதுவும் இது லெவல் ஏற்றாதீங்க. நீங்கள் வெறும் இந்த ஸ்டோரி 4 மட்டும் ஸ்டார் முடிங்க. வெப்பன் இது கூட வேணாமா? இதுவும் இப்போதைக்கு பண்ணாதீங்க. ம்ஹும். ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் தான் இவனுக்கு. அந்த வெப்பனே அவனுக்கு அதான் அந்த 40 வெப்பனே கிடையாது. இருக்கேடா. அது உன் போதும். லெவலுக்கு 40 ஓகே. உங்க நீ இப்போதைக்கு கேரக்டர் இது பண்ணு. லெவலும் வெப்பன் லெவலும் ஈக்குவலா இருந்தா போதும். நம்ம என்ன சொல்ல 3 ஸ்டார் வெப்பன் இவனுக்கு 2 ஒரு ஸ்டார் வெப்பன் வெப்பன்லாம் நீங்க இருக்குல்ல. அசைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீ 4 ஸ்டார் வெப்பனே வந்து எல்லா வெப்பனும் பண்றதுக்குலாம் இது பண்ண முடியாது. நீ டிராவலருக்கு வச்சிருக்கிறது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இப்போதைக்கு நீ அதை அசைன் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்ல. இப்போதைக்கு எந்த வெப்பனும் உங்களுக்கு அவ்வளவு யூஸே ஆகாது. அப்புறம் 4 ஸ்டார் வெப்பன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் 3 ஸ்டார் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவ. ம். வெப்பன் எல்லாத்துக்குமே 4 ஸ்டார் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீ 3 ஸ்டார் இது பண்ணவே தேவையில்ல. இப்போதைக்கு நீங்க அப்படியே இது பண்ணுங்க. 3 ஸ்டார்லாம் நீ எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல.
எனர்ஜி ரீசார்ஜ். இது 20 இருக்கு போதும்டா. இவனுக்கு இதுவே போதும். இது இவனுக்கு லெவல் ஏத்தணும் நான். இவனுக்கு நார்மலா லெவல் இல்ல. இந்த கேரக்டர் லெவல் ஏத்தணும். பாட்டி கொண்டு வா. தேவையில்ல, இவ தேவையில்ல. இவ எதுக்கு நோயல் பண்ணுங்க. நோயல் பண்ணலாம் நீங்க. நோயல் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க. பண்ணாதானுங்க. யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க. கேரக்டர் தானே வேஸ்ட். வேஸ்ட் இல்ல. நல்ல டேமேஜ் கொடுப்பா. ஷீல்ட் கேரக்டர் இதெல்லாம் ஷீல்ட் கேரக்டர்னு இல்ல. எனிமி ஷீல்ட் வச்சு வருவாங்க தெரியுமா? எனிமி ஷீல்டோட வருவாங்க தெரியுமா? அத பிரேக் பண்ணிடுவா ஈஸியா. சூப்பரா உடைப்பா ஷீல்டு. அப்ப பாப்போம். ஏன்னா கிராரா ஷீல்டு கிராரா இருக்கா. கிராரா தான் மெயின் இருக்கு. கிராரா ஷீல்டு. சோ ஷீ இஸ் 7. ஆனா வந்துட்டு இவள லெவல் நீங்க வச்சிருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஷீல்டுன்னு இல்ல. நீங்க வச்சிருக்கிறதே பெஸ்ட் ஷீல்டுன்னு பார்த்தா லைலா தான். லைலானா யாரு? ஆமா. லாஸ்ட்ல இருக்கா. கடைசில இருக்கா பாருங்க. அவதான். இவதான் ஸ்டில்லே கேம்ல இப்போதைக்கு இருக்கிறதுல செகண்ட் ஷீல்டு. செகண்ட் பெஸ்ட் ஷீல்டு. இவ எதுக்கு இருக்கா? இவெல்லாம் தேவையில்ல. இவ்வளவு பத்திரம் எங்களுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணதுல தெரியாது. ஆனா லைலா வந்துட்டு கேம்ல இருக்கிறதுல செகண்ட் பெஸ்ட் ஷீல்டு. உங்களுக்கு ஷீல்டு யூஸ் பண்ணா நீங்க அவளை யூஸ் பண்ணலாம். ஷீல்டுக்கு நீ இப்போதைக்கு லெவலப் பண்ணிருக்கல்ல, அந்த கேரக்டரை இன்னும் டெவலப் பண்ணு. அது போதும். அதுதான் எனக்கு இப்போதைக்கு இதுக்கு மேல இவங்களுக்கு பண்ணா என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். இவங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் இது பண்ணணும். அசன் பண்ணணும். முக்கியமா கொண்டு வந்துட்டல 40 போதும்டா. எல்லாத்துலயும் 40 வச்சிருக்கானா போதும். இப்போதைக்கு 40 வச்சுக்கோ. அப்போ ஜாங்கலிங்க இவன் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தி எங்க இருக்கா? லீசா எடுத்துட்டேன். இவன் ஓகே. இவனும் ஓகே. சிங்க்யூ 40 வந்துட்டானா? 40 போட்டியா? சிங்க்யூ 32 40 வரணும். அப்ப இவனை லெவலப் பண்ணு. இவன் பண்ண பொருள் இல்லங்க. சிங்க்யூலாம் வேற 40 பண்ணி வச்சிட்டேன். எதுக்கு பண்ணனே தெரியல. யூஸே பண்ண மாட்டேன். பரவாயில்ல இருக்கட்டும். இவன் சிங்க்யூ இவனை பண்ணனும். அப்புறம் இவனையும் சிங்க்யூ 3 பேருங்க. சாங்கலிங். டேய் இவள முதல்ல பண்ணு. எவ? சாங்கலிங்கா? அதுதான் இவங்கள பண்ணிட்டா போதும். எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் இருங்க ஸ்டோரி மிஷன் முடிக்கிறேன். Aha, you made it. ஸ்டோரி முடி முதல்ல. ஸ்டோரி மிஷன் முடிச்சா வந்தானே அது. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery why the Liyuee Chising would hide the Geo-Archon's vessel. என்னது? இது அதனா HP In மெட்டீரியல். Liyuee Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyuee custom. ஓகே. இவங்க எப்போ சாங்கலிங் வருவா? இந்த ஏதோ செஃப்ல தான வர்க் பண்றா. சாங்கலிங் வருவாளா? சாங்கலிங் தான இந்த செஃப்ல வர்க் பண்றா. செஃப்பா கஃபேவா எதுவும் இல்ல. Welcome back, sir. ஏய் அது உதிரிங்க பேசுறா. Mr. Zhang is சாங்கலிங்க awaiting your arrival in the room you booked. சாங்கலியா? யார கேக்குறீங்க? ஜாங்லிங் வந்து இதுடா அவன் ஆர்கான்ட்ரா. அந்த காட்றான் இவரு. இவன் யாரு? சில்தேவா? இவன் தான் ஜாங்லி. Hi. இவன் தான் ஆர்கான். Hi guys. அண்ணே. Hello guys. Welcome to my Woodip channel guys. Hi bro. Welcome to Malaysian tour போலாமா? Allow me to introduce Mr. Zhang Li, consultant to an organization known as Wangsheng, and dinner பாருங்க bro. of the Fatui. டின்னர் டேய் என்னடா டெய்லியாடா சமைக்க முடியும்? நேத்து வச்சதுதான்டா. கொய்யால. ஓகே. மிஸ்டர் ஜாங்லி. ஓடுமையா இருக்கு. டெய்லி சமைக்க சொல்றாங்க. Consultant to an organization known as Wangsheng, the trusted associate to a Fatui. Okay. Indeed, Wangsheng's line of work can be ஏய் நீ கேட்டது sensitive MJ at ட கேளு. times. அவன் சொல்லுவான். Let's just say they understand when discretion is needed. இப்போ எங்க லெவல் 25 அப்படி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பண்ணட்டா வேணாமா? அசம்ஷன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணவா வேணாம்னு கேக்குறாரு எம்ஜே ப்ரோ. லெவல் உனக்கு 25 இப்ப அது தேவையா? அசென்ஷன் பண்ணி இதுல ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல கேக்குறாங்களா? அப்படி இல்ல. எனக்கு இப்போ 3 கேரக்டர் ஏத்திட்டா போதும். ஸ்டோரி கோஸ்ட்லயா And அசென்ஷன் we the கேக்குறாங்க. Fatui have always been glad to do Standard business hyper with friends who walk in the shadows. குடிகாரன் ஜாங்லி ரைட். நீ இந்த ஸ்டோரி முடி. நேத்து வச்சதா. மெட்டல்ல சொல்றேன். ஓகே ப்ரோ. லியோ முடிச்சிட்டு பண்ணுங்க. அது கரெக்ட்டா இருக்கும். என்ன சும்மாக்கு. And we the Fatui have always been glad to do business with friends sir. Walk in the shadows? அது அண்டர்கிரவுண்ட்ல இருப்பாங்க பாருங்க. It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. அது கரெக்ட்டா இருக்கும்ல எம்ஜே ப்ரோ. Discretion? இது முடிச்சிட்டு பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும். அதான் லியோ முடிச்சிட்டு என்ன சும்மாக்கு முன்னாடி அசம்ஷன். அவனுக்கே தெரியும்டா. ஐயோ ரொம்ப டஃப்பா இருக்காங்கன்னு. எதுக்குறீ பயப்படுற? Indeed. அப்போ வந்து நம்ம சொன்னால கேங்க பண்ணா அவனே போய் பண்ணிரும். The Wangsheng funeral parlor organizes burials. MJ
We சொல்லுங்க bro. ensure that those who தக்காளி pass டெஃபன்ல on இருக்கான் do பாத்தியா? so in peace. எதுக்கா என்னவா? பாக்க வச்சிட்டேன்ல. பாக்க வச்சிட்டேன்ல. ஓகே ஸ்டார்ட் Did you பண்ணிட்டான். think he was some sort of நான் hired என்ன killer? சொல்றேன், இன்னொரு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு, அதை முடிச்சிட்டு வரக்குள்ள ப்ளீச் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்ல போறான். இல்ல The இன்டு 2 Fatui பண்ண calls முடியாது many such அவனால. people friends, but the Wangsheng funeral parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. ஓகே அப்ஸ்டன்ஸ் Well, they are still. ப்ரோ I எப்படி shouldn't பைய say too காட்றா ப்ரோ much. இவன் சில்டே In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because எமிலியா குந்தானி நீ பயந்துட்டு நினைச்ச பேசுறியா Because I can bring you Live to see going on. Rex Lapis's vessel. ரெக்ஸ்லாபஸ்ல ப்ரோ what? ரெக்ஸ்லாபஸ் ஸ்பெஷல் எடுத்து வராங்கறான் ப்ரோ இவன் யாரு don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by Ana, order of Emil, ACER yeah, all day yeah. long. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? bro யார் இந்த ஜாங்கலி அவன் வந்து என்னன்னா இல்லடா, அவன் வந்து எப்படின்னா ஒரு இதெல்லாம் நடத்துவான், ஃபியூனரல் இதெல்லாம். அதனால அவன் வந்து என்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு, நான் போய் எடுத்துட்டு வர்றேன் அப்படின்றான். எப்படி ஃபயர் கேரக்டரா இல்ல வாட்டர் கேரக்டரா இவன் இல்ல எர்த்த அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்ல ப்ரோ முடிச்சு சொல்றானே கதையை இவன் ட்ரை Lapis may பண்ணல be the prime of இவன் Adepti, இப்போதைக்கு வரலடா. but he is ultimately இவெல்லாம் இப்போதைக்கு வந்தா நாங்களே இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம், நீ வேற. இப்போதைக்கு இவன் வரல. இவன் ஃபயர் கேரக்டரா கதையை மட்டும் This is the inexorable Hey! trend. எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுடா. ப்ரோ கேரக்டர் ப்ரோ ஃபயரா வாட்டரா ப்ரோ அவன் எப்படி தான கேக்குறேன். Exlapis may be prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Joyal Cast. எதுவும் சொல்லியிருந்தாங்க கவனிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அடப்டை அடப்டஸ் அவங்க ஏதோ வந்து கடவுளை காப்பா இது வர்ஷிப் பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி சொல்லிருந்தானுங்க லைக் சம்திங் லைக் தட் நார்மல் அதுதான் அவங்க வந்துட்டு இது நார்மல் ஹியூமன்ஸ் கிட்டலாம் நார்மலாக பேச மாட்டாங்களாமா, அந்த டிவோஷனலாக என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்களாம். அந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நார்மல் ஹியூமன்ஸ் பேச மாட்டாங்களா கிடையாது, அதெல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் அது கேள்வி என்ன அவங்கலாம் ஒரு ஒரிஜினலா அவங்க வந்து ஹியூமன் கிடையாது. ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. யா which is the richest region in Genshin. இப்போ நடக்குது ரிவ்யூ அதுதானே. ஆமா ஆமா ஜாங்லி கேரக்டர் ஜியோ ரைட்டு. ஜியோ நான் தெரியலையே ஜியோனா அது எப்ப எனக்கு ஃபயர் வாட்டர் இவன சொன்னீங்க எனக்கு தேவையே இல்லைன்னு. நொயிலின்னு ஒருத்திய. ஆமா ஆமா என்னது ப்ரோ நொயிலின்னு ஒருத்தவள தேவையே இல்லைன்னீங்க. ஆமா அவதான் அந்த அந்த இதுதான் ஜியோ. ஜியோ நான் தக்காளி வந்துட்டான். பாக்குறேன் நோயில் என்ன இது பாக்குறேன். ஒரு எபிசோட் முடிச்சிட்டியா? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. போக போக ஒன்னேவே இழுத்துரும் தக்காளி. பாக்குறேன் உனக்கு வந்து அடப்டஸ் வந்து கடைசி வரைக்கும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்படின்னு உனக்கு என்ன தெரியாம போயிடும். அடிக்கடி அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நானே போய் கூகுள்ல போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அது என்னன்னு. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. The Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. ஏய் அப்ப அடாப்டஸ்னா என்னது? அடாப்டைனா வந்துட்டு அவங்க வந்து ஹியூமன் கிடையாதுங்கற. அடாப்டஸ்னா வந்து இந்த இவங்க என்ன சொல்றது, அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. அவங்களோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வேற. ஓகே லைக் டாக் என்ன அவங்க வந்து இப்ப ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. புரியுதா? அவங்க அடாப்டஸ். அந்த அந்த என்ன ஒரிஜினல் ஃபார்மோ அதுல இருக்கவங்க அடாப்டி. அப்ப வந்துட்டு அவங்க இவன் வந்து அடாப்டை கரெக்ட்டா? யாரு? அந்த கிளவுட்ல எவனோ வந்தானே பறவை, கிளவுட் பறவை. அவன் பேர்லாம் மறந்துட்டேன். கிளவுட் ரிட்டைனர். அவன் வந்து அடாப்டை கரெக்ட்டா? அவன் இல்லையா, அவள். அதான் அடாப்டை கரெக்ட்டா? ஆமா அடாப்டை. அதே வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்தா வந்து அடாப்டை. உனக்கு இவனை காமிச்சாங்களா? ஷியோலா. ஷியோ காமிச்சாங்கல? ஷியோ XIA அவன்தானே? ஆமா அவன் வந்து அடாப்டஸ். ஓகே அவன் வந்து இவனுக்கு கீழ உள்ளவன். இவன் தான் அவனுக்கு மாஸ்டர். ஜாங்கிலா மாஸ்டரா? ஜாங்கி இல்லையா? ஜாங்கி யாகேமா. ப்ரோ என்ன தீபா ப்ரோ ஐயோ போட்டு உடைக்கிறீங்க எல்லாத்தையும். என்னதியா
நானுமே அதான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து தம்பி கதை நான் முடிப்பா. அமைதியா இருக்கிறதுக்கு காரணமே அதான். நான் எப்போ எதை சொல்லுவேன்னு Decide தெரியாது. or மாத்தி not, மாத்தி சொல்லிட்டு the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. பாத்துக்கோ first banner. When the ritual to receive this god ஓ, is so வாங்கி வந்து kingly, இவன் தான் யாருன்னா it is ஒரு all the more funeral egregious service நடத்திட்டு for இருந்தான். his final இல்ல, send அதுல to வேலை go செய்றான். unattended to. நான் இப்போ அடாப்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் செம்மையா சொல்லலாம்னு Traveler. நினைச்சேன். Child has told me a lot யாய் about you. சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். ஓகே. Since you have had dealings with the அப்புறமா animal தான் ஓகே. archon, could I ask you to help me prepare the Geo அமைதியாயிட்டு. Archon's last rites? என்ன இவர் இப்படி வச்சுட்டு இருக்காரு அவளை சொல்ல முடியும். A போடும் wise decision. நான் இப்போ வாய்ஸ் நான் கொடு The அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். Tianquan Ningguang has எங்க தலைவி forbidden அப்படிதான் anyone பேசும். from accessing Rex Lapis' vessel, which of Nice course you agree. would need to Yeah. access if you were to Nice ஆனா achieve your உண்மையிலேயே goal of meeting நல்லா all of இருக்கு the seven. இவனு எம்ஜே. திங்க்வான் நிங்குவாங்க அப்படின்னா நேங்க வாயில் நுழையாது பேரா சொல்றாங்க as per bit even from accessing Rex Lapis vessel which of இல்ல course அந்த you அந்த will need அவன் to அவன் யாரு? are to achieve your goal of ஐயோ, meeting all the seven. ஐயோ. Precisely. டேய் இந்த அந்த Only by பண்ணா. participating in the rite இப்ப of imagine parting threatening will you be able to line see the form of Rex Lapis again. Right. Looks like there's no If we are agreed, ஆங்கிலியோட come with பையன். me. We will speak of the details as we walk. ஏய் ஓகே சார் வராங்க. நீ ரெஃபன் ப்ரோ. போய் போறேன். நீங்க போ. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? Yes. You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Okay. இதோ பாருங்க வாய்ஸ் தான் நல்லா சொல்லக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க. அது ஒரிஜினல் வாய்ஸ் பேசக்கூடாது சொல்லிட்டு அப்படி பேசிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. ஜாலியாக வரீங்களா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் போயிருங்களா அவ்வளோதான். ஓகேவா? சும்மா எங்கள் தலைவியெல்லாம் இது பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் கோவமாயிரும் பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் வாய்ஸ் சேஞ்சர் அவ்வளோதான். ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் போகிற மாதிரி அவங்களும் போடுறாங்க அவ்வளோதான். After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyuee? I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Okay. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Okay. Liyuee is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Cheesing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Right. Okay. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Okay. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? நல்ல கேள்வி. I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. Okay. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Okay. நீங்கள் சொல்கிறது போகாமா மூட்டு கோ அண்ட் பை நாக்டிலஸ் ஜெயில் போகாமா வாங்க ஜாங்லிங் வந்து இருக்கணும் லெவலில் பேசணும் ஜாங்லிங் சிஞ்சோ வாயில் நுழையாத பேராக வச்சுருக்கீங்களா Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. ஐயா நான் இது பெட் பண்ணலாம் வரலங்கயா. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. எனக்கு அதுக்கெல்லாம் வரலங்க. No,
no, we're here for... What was it again? அது பேர் தெரியலையே. Noctilucous jade, of Noctilucous radiant jade, grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. ஆமாங்க. My apologies. I have some here for your perusal. Thank you. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. Okay. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. Right. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? Wow, உன்னை கொத்து That is விடுறவா? fine as well. If it were me, the answer would be simple. சொல்லு என்ன? Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Super. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary மொத்தமா caliber. எடுத்துட்டோம். நைஸ். இது நல்லா இருக்கே. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! நைஸ். கோத்து விட்டான். அட பயலே. இவனை நம்பி இவனை கோத்து விடலான்னு பார்த்தா நம்மளை கோத்து விட்டு If we முடிச்சாங்க. only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. அட பயலே. Huh? How do you not think about Mora when buying things? நல்ல கேள்வி அம்மி. If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா நீ சொல்ற கேட்கும்போது கடுப்பா இருக்கு. What? காசு இலகி வச்சுட்டு இதெல்லாம் பேசுறான் பாருங்க. All Mora is currency, but not all currency is Mora. நைஸ். What? Is this how the rich live? ஆமா. Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. சூப்பர். No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Okay. So, என்ன பண்ணனும்? Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. ஆமாங்க பணம் போயிடல சீட் பண்ணாம இருக்குமா? But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. அப்ப இன்சைடர் A கிடையாது. fool sees the pointer and misses the moon. சரி. What does that mean? தெரியலையே. If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. ரைட்ரா. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. It is the moon. Okay, but brightness Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. Okay. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Okay, sir. Priceless, huh? Paimon's just said that we might never be able to use it again. Right. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Okay. Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. அவ்வளோதான் ஸ்மால் பீஸ் சாம்பிள் வச்சு பண்ணுவோம். How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. ரைட்ரா.
Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. Right. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. Right. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. Right. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. Okay. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Okay, water and fire use. Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Okay, Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyuee must be based upon fairness. Okay, sir. Well, guess we just need to find a place to try this out. You mean at Wanmin Restaurant? Oh. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Edathuku Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Okay. Now, let's pack those samples up and make a move. Okay. இப்போ எங்க இந்த பிஜி ஸ்பாட்டா எங்க போனோம்? புதுசுனா என்னடா? எங்கடா இருக்கு? டேய் guys திரும்ப மான்ஸ்டர் கேவ் வந்துட்டோம். இது நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலடா. அன்எக்ஸ்பெக்டட் எனக்கு டெலபோர்ட். மான்ஸ்டர் வரைக்கும் போறோம் லீவேல இருந்து. The rain won't slow நம்ம me down. அவன் எப்படி வருவான்? பரவாயில்ல மான்ஸ்டர் தானே நம்ம வருவோம். எல்லாம் டிப்பி லாக் பண்ணி வைக்க நல்லதா இருக்கு. It has been a long time since I last set foot in the nation of wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyuee. Frienda? It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. Guys, you வந்து இவனை பத்தி பேசுறான் டிலுக்கு பத்தி பேசுறான் என்ன? இருங்க கேட்றோம். வரும் சொல்லுவாங்க. சொல்லுமா. ஏய் என்ன? ஜாமினி டிலுக்கு ஓபன் பண்றீங்களா? அன்இன்ஸ்டால் பண்றாங்க நாளே. bro ஜாமினி டிலுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா சொல்லுங்க. டேய் ஏன்டா ஏன் அது தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற? இல்ல bro ஜாமினி இப்ப சொல்றான் bro மான்ஸ்டர் தந்தப்போ இவனுக்கு என்ன ஒருத்தன் கொடுத்தானா bro இது லிக்கர்ல வர்க் பண்ண இவன் தானே. Time to என்ன கொடுத்தானா? இல்ல புரியல எனக்கு. இது ஒரு வைன் ஏதோ கொடுத்தானா? டேய் ஸ்டோரியிலே சொல்லுவாங்க. போ கண்டினியூ பண்ணு. எனக்கு என்ன எல்லாத்தையும் பேர் தெரிஞ்சாவணுமா நீ? bro இல்ல bro இருக்குல கிளியர் சரி சொல்லுங்க எம்ஜே ரெக்ஸா ஷேர் பண்ணனும் சொல்லிரவா? ரெக்ஸா பீஸா வேணாம் அதான் நான் இங்க பாரு இது ஒன்னு கத்துது தார்குரி. யாரு? ஒண்ண மாதிரியா இந்த அமேசான் அலெக்ஸா. அவன் பொண்டாட்டி. ஸ்டாப். அவன் பொண்டாட்டி. போய் கதையே முடிங்க. ஓகே அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கடா கண்டினியூ பண்றா. இல்ல bro இது வந்து அதிகமே சரி. இவனை வந்துட்டு ரெக்ஸ்லாபிஸ யாரு கொன்னான்றது சொல்லிடுவேன். இதெல்லாம் ஒரு டவுட்னு வந்து கேக்குறான் பாரு. bro இல்ல bro ஸ்பாயில் எக்ஸைட்டட் bro டிலுக்கு இவன ஃப்ரெண்ட்ஸா என்ன ஏதோ சம்மர் நடக்க போகுது bro புதுசா. அதான் bro ஸ்டோரியில சொல்லுவாங்க bro அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க bro. உனக்கு அதெல்லாம் தெரியும்போது செமையா இருக்கும். நான் ஏதாவது சொல்ல போய்
எசக் புசகா ஆயிர போகுது. Soup in here. These hilly churls sure have big appetites. சொல்லிட்டா அது எப்போ வரும் நீ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்படா. This soup அப்படி looks இருக்க like it கூடாது. could be used as our அப்படி hydro-elemental பொட்டும் போது போட்டு protection. விட்டு போயிடணும். Let's fire it up and begin our experiment. சரி போ டஃபன் போ. பை. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. ஒரு கெஸ் திலுக்கும் இவனும் ஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்ம். என்ன நடக்கும் போ பாப்போம். கைஸ் பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு பேர் பாக்குறீங்க. மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. We are ready to go Paimon. Will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Okay. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Okay. ஃபயரோனா இவதானே? Out of the frying pan, into the fire. அப்புறம் ஆகிட்டோ. டேய் இன்னும் பண்ணமா ராரா. Nice and spicy. Whoa, that light came from the first Noctilucous Jade. டேய் நீங்க என்ன வரீங்க? Hilly trolls are surrounding us again. Were they attracted by the light? Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue again after. Try not to enjoy this too much. Body and mind. Rain outlines your fate. இப்போ அடுத்து 3யா? போ இப்போ சுடு. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls. They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. ஜபாரே நீ என்ன ஃபுட் வச்சனா சரி. இந்த இடத்துல நான் தான் கிங். நான் சொல்றத கேட்கணும். Don't be such a brute. Yep. Yeah. Who is one? Barely a scratch. நமக்கு தெரியாது ஒரு Rain outlines your fate. ஒரு மாசா சம்பவம் இருக்கு. க்ளோஸா ஸ்டோரியை வாட்ச் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா வர முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. Time to act. புரியுதானே? Out of the frying pan, into the fire. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? Liyuee have a It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Okay, now Liyuee have Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Okay. Guys, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, அதுக்குள்ள வந்துடுறேன். நடுவுல தான் பிரைட்டா இருக்கு, அது மட்டும் தான் வாங்கணும், மற்ற ரெண்டு வேஸ்ட். ஓகே, ஒரே நிமிஷம் கேஸ் வந்துடுறேன். I never embark on a journey without a good book to accompany me.
Now, this is what I call a moment of solitude. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. Now, this is what I call a moment of solitude. I never embark on a journey without a good book to accompany me. ஒரேவா பேக் இப்போ அங்கே போனோமா சாரி கேஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு வீட்டில் ஃபோன் பேசிட்டேன் டெலபோர்ட் வாங்க ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோமா நீ ஃபுல்லாக ஸ்டோரி தாங்க ஸ்டோரி தான் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோரி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எவன்கிட்ட பேசணும் Body and mind. Hey, வாடா நீ தான் பேசணும் You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Okay, செகண்டா தேர்டா இது செகண்ட் தானே நடுவில் இருந்து செகண்ட் தானே வரும் ஐ திங்க் செகண்ட் தான்
நான் டவுட் போய் கேட்டா அசிங்கமாக கேட்பான்ல, சரி கேட்பான். அண்ணே கைஸ் ஒரே ஒரு டவுட்டு, இவன் இப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கான், எது செலக்ட் பண்ணணும்? மிடில் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்றா. எதுவும் செலக்ட் பண்ணா ஓகேவா? அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லடா, அதெல்லாம் பத்தி கூட வர கன்ஃபார்மா? ஏன்னா மிடில் இருந்தா தான் பிரைட்டா ஆடா என்ன இல்ல. No, it wasn't that இல்ல one. இல்ல பைமான் வந்து உனக்கு சொல்லுதுல, It அடுத்து wasn't very அடுத்து bright. சூஸ் பண்ணு. Think a bit harder. இங்க பாரியா, அவன் முடிவு பண்ணிட்டான், நீ அதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும். அது சுத்தி வளைச்சு சொல்லலாம், இல்ல டேரக்டா சொல்லலாம். Numbers too. உட்கார்ந்து No problem. If you have your eye on this one, you can have it. நான் கூட ஏதோ ரொம்ப ஹேட் பண்ண போல இருக்கு சொல்லிட்டு பயந்துட்டேன் ஒரு செகண்ட். இல்லையா, உனக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன்ல, இது டெசிஷன்ல எதுவுமே மாறாது. நீ சுத்தி வளைச்சு வர போறியா இல்ல அப்படி டேரக்டா வர போறியா, அவ்வளவுதான். Then we'll take a box of the third type of jade. Okay. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make... We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... going away. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Super, guys. Are you sure? Super. You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. Okay. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyuee and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyuee will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Okay, sir. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Super, guys. Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't Child give us some advanced funds earlier? That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Right. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Okay. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single Mora. I will do my best. You have my thanks. Okay, sir. Jangli, sir. வாங்க போலாம். இவன் மாசான கேட்டர் கேஸ் பாக்கும்போது தெரியும் ஜாங்லி. Navigate. இந்த கேரக்டர் ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல, பாப்போம். எனக்கு என்னமா இவனுக்கும் நம்ம சம்பந்தம் இருக்குமே தோடிட்டு இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. இவன் டிலுக்கு கேஆர் ஒன்னு தெரியல, பட் டிலுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு, அது என்னால 100% சொல்ல முடியுது. எங்க டிராவலர் மேல ஏறணுமா? வாங்க நம்ம மேல ஏறிப்போம். Time to act. இந்த சிங்க்யூக்கு வந்து ஏற்றணும், லெவல் ஏற்றணும். இந்த மிஷன் முடிச்சுட்டு ஏற்றிப்போம். வழி என்னடா எங்கே வருது?
அசால்ட்டாக மேலே ஏறுவாங்க சிம்பிள். கிராரா இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ஈஸியாக. Put the Nautilus Jade in place. Okay? Nautilus Jade வச்சுருமா? ஓ இதுதான் போல கேஸ் Nautilus Jade. We can leave the jade here. I have already called for a jewel smith to shape them into the implements that we will need. Ah, Okay, sir. yes. I have yet to go and see Child. So far. So, as for the jewel smith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and இங்கதான் have செத்தா begun இங்கே making ரைட் ஆஃப் preparations for the rite. That's right. The Liyuee Chising have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dway and Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. I wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Okay. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Chising? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. Okay. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Okay. Trying to help would probably only add to their troubles. Okay. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Okay. Golden House? The only mint in Liyuee, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Okay. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. சாப்பாடு பத்தி யோசிப்ப குந்தானி உன்னை பத்தி தெரியாது. Why do you know this, Mr. Zhongli? நல்ல கேள்வி. Since the rite of parting has the approval of the Chising, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. Right, இது எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆனா சொல்லுவீங்க நீங்க. பாய்களா. In Liyuee, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Okay. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. But the perfume Perfumes? Where will we get those? Do we buy them? நல்ல கேள்வி. No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Okay. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant and is especially suited for solemn events like giving offerings to gods and adepti. Okay. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the... Okay, place of ingredients. Ingredients are வாங்க எஸ் போலாமா? Mission completed. 30 இது. Go and buy silk flowers. பண்ணிட்டா போச்சு. இப்போ எவ்வளோ இருக்குது திரும்ப 169 ஒன்று இருக்குது. பொறுமையாக பண்ணோம். லைவ் எண்டில் ஸ்பின் பண்ணலாம். Time to act. Actually, level up. First time பண்ண வேண்டியது ஷாங்லிங். ஜாங்லிங் level 38 தான் வந்திருக்கா. அப்போ கூட 38 தான்.
லெவலை ஏற்றணும் இல்லைடா. இங்கே தான் வர சொல்லியிருக்கேன். என்ன இங்கிட்ட யாரையுமே காணோம்? என்ன இங்கே சிங்க தான் வர சொல்லியிருக்கேன். டேய் ஓ இன்னும் ஆரம்பிட்டுறா. இன்னும் கீழே போகணுமா? இந்த இடத்துல ஏன்டா இவ்வளோ கீழே வைக்கிறீங்க இடத்த? சை, எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்ச வேண்டியதாக இருக்குது. போலாய். Hey boss, do you sell silk flowers here? Nice question. Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? அதாவது ஃபினோல் யூஸ் பண்ணுதுங்க. Good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. Super. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Servants, are they? Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen and mostly grows under complex hydrological conditions. Okay. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Okay. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. Nice. I possess but a smattering of trivial knowledge. My My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. Okay. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question.
have any mora on you? You forgot to ஐயோ bring money திரும்பவும் காசு again? தராங்க மறந்துட்டோம் Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? ஆமாங்க ஜியோக்கு தான் கொடுக்க போறோம் Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. இந்த மாதிரி அத Are பண்ணுங்க you serious? ஆமாங்க Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. ரைட் If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. ரைட் Huh. So much folklore here revolves around Liyuee's deity making cameo appearances in support of local businesses. அதுக்கு இப்பலாம் கலாய கூடாது சோ Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. ஓகே Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. இவன் காசை மறந்துவதே வேலையா வச்சிருக்காங்க இவனுக்கும் காசு செட் ஆகாதோ காசு தவிர மத்த எல்லா விஷயத்தையும் யூஸ் So, now பண்ணுவாங்க that we've got the flowers, how do we make the perfume? நல்ல கேள்வி Ideally, with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. அப்ப யார் Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. ரைட்ரா So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. ஆமா உனக்கு தான் இதா பிடிக்குமே மாமா மேல பக்கத்துனா கொந்தானி I will wait for you near the statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. ஓகேங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்களா பண்றோம்யா Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyuee branch, right? Time to act. ஏன் இவ்வளோ கீழே இருக்கிறீங்க இந்த இடத்துல இருக்குன்றதே தெரியல கேஸ் மறைச்சு வச்சிருக்காங்க மேலே கீழே ஷிட் ஃபஸ்ட்டு Body கீழே and இப்போ mind. சூப்பரான அற்புதமான ஒரு மார்க் இருக்குன்றதே தெரில Time to act. 50 மீட்டர் Body and mind. லான் யார் நீ உங்கள்கிட்ட தான் பேசணுமா வா Lan, we need to ask you for a favor. ஒரு ஃபேவர் வேணும் உங்களுக்கு I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny... Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? நல்ல கேள்வி Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. ரைட்டு No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chimay. ஓகே The சீமிங்கிட்ட fortune teller, பேசணும் right? Paimon remembers she smells pretty good. எல்லாரும் நோந்து பக்கத்தே வழியா வச்சுக்கோ குந்தானி ஓடிப்பா ஓடிப்பா நிக்காதப்பா பார்த்து பா வந்துடா Time to act. மேலே கீழே தான் நினைக்கிறேன் Nakaw! Ching-chingi! Hello. How may I help? Chiming. We've come to ask you a question.
Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. அப்புறம் எப்படி முட்டை That சூப்பரா இருக்கு. said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Right. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. Right. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Oh, as in scent of spring, Yinger? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Okay. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. எங்கிட்டு போறோம் தெரியலையே. போய் பாப்போம். நான் மேலே கீழே ஓட வைக்கணும் நினைக்கிறேன். சந்தோஷமா இருப்பீங்களே. Yekau, Ingere. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. Super. That's How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Right. எல்லாமே இவன் தாங்க நான் கிடையாதுங்க. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Right. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? நீ bad தான்டி. What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Right. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? சொல்லுங்க. I'm not wearing any, darling. அப்புறம் எப்படி இந்த ஸ்மெல் வருது? Could it be that you've been bewitched by my natural scent? If so, I'm afraid it's one of a kind. எனக்கு புரியல. Whatever this is, you guys need to snap out of it right now. Hand her the silk flowers. 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? இல்லங்க. Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. ஏங்க அதுதான் உண்மை. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. Right. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant. But you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. Okay, நீங்க சொல்லிட்டீங்க உங்க கூடயே தாங்க இருக்கேன். இங்கரே. Where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min Restaurant. Right. ஏன்டி வாமின் ரெஸ்டாரண்ட் கிச்சனு போக சொல்கிறீங்க? அங்கே தான் ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த சாங்னி கிட்ட நான் பேசக்கூட தாண்டி அங்கே போகலாங்கிறேன். செஃப்மா வா. இங்கரே. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Okay. Are you ready to please me? கண்டிப்பாக. What did you say? I meant make me proud as my assistant. Obviously. கண்டிப்பாக. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Okay. வாட்டர்லாம் எதுக்கு நான் இங்கே தரேன். நாங்கள் வாட்டர் இது போதுமா? வெளியேக்கா. வாட்டர் இருக்கா? இங்கரே. Rain outlines your fate.
This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Okay. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully take hold of the mortar and pestle. Gently does it. Okay. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Okay. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Okay, Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Okay kா. Crafting bench போணுமா? எல்லாத்தையும் நம்ம தான் பண்ணணும் போல இருக்கு. ஜீனுக்கா வாக்கா. இப்போ நான் எது பண்ணணும்? கோல்டன் வேலி இது புதுசா இருக்கு. இல்ல என்ன அது? பெர்ஃப்யூம் தானே பண்ண சொன்னாங்க உங்களுக்கு. டெஸ்பூம் போஷன். கன்ஃபார்ம். அப்புறம் இது இது இப்போ அங்கே போய் பேசணுமா? நான் கூட எல்லோ கலர்ல ஃப்ளவர் இருக்கும் பார்த்தா பிங்க் கலர்ல இருக்கு. சரி இங்கரே. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. Okay. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Okay. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. Okay. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. உங்களுக்காக இது கூட பண்ண மாட்டானே. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. சொல்லுவோமா? Wow, you actually remembered my throwaway comment. Absolutely. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Right. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? Okay. It might just help you match the right scent to the right... Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. அப்புறம் The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Right. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. அக்கா நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவ? All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? Okay. I'll leave you with some parting words. Bye, ka. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring கண்டிப்பா sometime. உங்க கூட இருக்க மாட்டேனா? Let's take these 3 perfumes over to the statue of the seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while.
வாங்க போய் கேட்போம். ரெண்டாவது நாள் பார்த்தா முத பக்கத்துக்கான மூணாவது நாள் பார்த்தா ப்ரோ அடிதாங்கி கமிட் ஆயிட்டான் ப்ரோ. கமிட் ஆயிட்டான். ஆமா ப்ரோ இங்க சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு இது சென்ட் தயாரிக்கிற பொண்ணு சரி உங்க கமிட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. என்ன சென்ட் தயாரிக்கிற பொண்ணு நீ வரவே இல்லையா? வந்துட்டா. இந்த பொண்ணு பேர் என்ன? பொண்ணு பேர் என்ன? இங்கரு. என்னது இங்கடா? ஆமா இங்கடா. YINGER. சென்ட் தயாரிக்கிற பொண்ணு YINGER. அப்படி ஒரு கேரக்டரா? ஆமா. இன்ஜரா சாப்கரா? அவதான். Hang out with me sometime when you're finger on me. You will commit it on me. டேய் இது இப்பதான் அப்படி பார்த்தா நீ பசங்களோட வந்து ஹேங் அவுட் ஈவென்ட் போவே. அதுக்கு நான் பசங்க சை கார்மா. அம்மி போய் தான்டா ஆவணும். இல்ல ஒரு டைம் நீ பிரிமோஜனுக்கு ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படி சொன்னபோது கை கொடுக்கற ஒரே ஆள் அவங்க தான். அந்த பையனா தவல் சீ ஒட்டு அவன போய். தாவல அவனுக்கு தேவையே இல்ல. போய் பண்ணு யாரு வேணா. அப்புறம் வந்துட்டு கொடகாரிலாம் எடுக்க முடியாது. அந்த பையன்கிட்டலாம் வந்துட்டு டேட் போலனா ப்ரோ கொடகாரி கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு கொடகாரி 3 நாளா போக போறா. பையன் எப்ப வரான் எவனுக்கு தெரியும். போங்க அந்த பையன்லாம் தேவையில்ல. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேவையில்ல முடிச்சிடுறா. இப்போ லைவ் முடிச்சிடுறா. அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறா. கொடகாரி மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அவன் ரெண்டு பில்லர் நிக்குது பாரு அங்க போய் பேசு. ரெண்டு பில்லர் போட்டு தள்ளிடுவேன் பாத்துக்க. ஜாங்லி அவர் பில்லர் தானே? அவர் நட்டு பாரு. நீ கிளம்பியா சரி ஒரு பேசிட்டு இருக்கேன். பை பை. அலாமி மக்கானே இது ஐட்டா மீ கமிட் ஐட்டா மீ மனசு கஷ்டமா இருக்கு. வருத்தப்படாதயா போயா. பை. Did we take too long? We just Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyuee, this was but a brief moment. Okay. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? ஆமாங்க வாங்கிட்டேங்க. 3 sets and not one less. Thank you both. Let us offer them up. Okay, offering கொடுப்போமா? This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream and it's liked by younger ladies. ஆனா உனக்கு இதுவும் பிடிக்கல? This is the second kind. It's got an elegant smell and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? அப்ப Rex Lapis பொண்ணா? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? இது பேர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல கூடாது. இதான் தப்பு. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. Right. What a shame. We only got to see the giant dragon form and That's it, Butch. Let's hope the Cheesing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Okay. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Okay. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why is he gotta be so secretive this time? தெரியலையே. அட்வென்ச்சர் வந்துச்சு வாங்க திரும்ப ஏத்துவோம். சாங்லிங் ஏத்துவோம். லெவல் 39 தான் வந்திருக்கா. இன்னும் ரெண்டுல ஒரு லெவல் வேணும். ஷிட். ஏன்டி ஒன்று லெவல் ஏற்றி இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. இவ்வளோ 48 இதுக்கப்புறம் 2 கேரக்டர் ஏற்றணும். ஏற்றி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அட்வென்ச்சர் அங்கே ஏற்றணும். இப்போதைக்கு இது இப்படியே இருக்கட்டும். இது போட்டோம் பார்த்துக்குவோம்.
அச்சீவ்மெண்ட்டில் என்னங்க வந்திருக்கு? எதுவும் வரலையே. ஓ ஃபஸ்ட் ஒன்ல இருக்குது. இந்த 5 விமோச்சனை ரைட்டா. இது என்ன ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டு? இதுதான் முடிச்சிட்டேனே. திரும்ப பண்ணதான் கிடைக்குமா? ஒரே நிமிஷம் கேஸ். நான் முடிச்சிட்டேன். ஃபரனர் வாயா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்யா. பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது. ரைட்டு, நல்லா இருக்கேன் மேன், ஏதோ இருக்கேன். இந்த ஈவெண்ட்லாம் முடிச்சாச்சு மேன். இதில் வேறு எதாவது இருக்கா? அவ்வளோ 430 மீட்டரா? டிபி அடிச்சிடும். நேத்தானையா பார்த்தேன்? நேற்று இல்லையா? தெரியலையே. ஏன்டா மேலே மேலே வைக்கிறீங்க? இந்த சைனா டவுன் ஃபுல்லாகவே மேலே இது ஹைட்டில் இடத்துலேயே வச்சுருக்காங்க ப்ளீஸ். அதனால கஷ்டமாக இருக்குது போகிறதுக்கு. ஏம்மா பாட்டி, பாட்டிமா. All things must change. Youngster, are you here to admire the flowers? Lingo. But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. Okay. What happened to them? Another question. Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. What the hell? Unmeyaleva? If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. Okay. So that means these flowers feel what's happening in Liyuee? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old. I can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it. Right. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. ரொம்ப பிடிச்சதெல்லாம் கிடையாது. ஒருத்தி இருக்கா கொடக்காரேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தி இருக்கா, அவளை காட்டுறேன். அவளை பிடிக்கிறதுக்காக எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்கேன். அவளை பிடிக்கிறதுக்கு ப்ரிமோஷன் வேணும். அவள் எடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தான் கண்டிப்பாக திரும்ப பழைய போய் வேணும். அவள் எடுக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ண இருக்க பண்ணுறேன். சொல்லுவோம். What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Okay. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. நல்ல கேள்வி. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here.
What the hell? Ceramic teapot, guys. எனக்கு புரியல. How does that work? ப்ரோ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ணுங்க ப்ரோ, இல்லைன்னா அந்த பார்ட்டி பேசிகிட்டே இருக்கும். கேட்போம் ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு கேட்போம். என்ன ஃபஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீக்கோட போய் நாங்கள் இவ கொடைக்காரி பண்ண முடியுது கம்மிங் டியூஸ்டேவோட. அதுக்கப்புறம் அதுதான் NFS தான். Contains host keys. Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can guys, find it. டீபாட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க guys. இந்த டீபாட் தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாரா? ஓகே. Touch the teapot. What is for massive? It's amazing. அப்போ இந்த டீபாட் நம்ம கொடுப்பா தானே இதை ஓடி கைஸ். அப்போ இதுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். மெயின் சம்பவம் ஸ்டார்ட்ஸ். OMGSC வாங்க ப்ரோ, வாங்க அதுக்குள்ள ஸ்ட்ரீம். Where are we? What just happened? The very Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Okay, bell எடுங்க. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Super, but why Sorry to trouble you children. Please help an old lady clean up. நான் பண்ணிக்கிறேன், கவலைப்படாத பாட்டி, உனக்காக நான் பண்ணுறேன். என்ன பஸ் பண்ணலாமே ஸ்டாப்லாம் பண்ணல, அது பண்ணுறேன். இது இந்த கொடகாரியோட எடுத்துடுறேன். அது எடுத்ததுக்கப்புறம் You notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last left this place? Come a little closer. Nice and spicy. சுத்தமடி இன்னும் ஓப்பன் ஆக மாட்டேறான். ஓகே, அந்த இடத்துக்கு போகணும். You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? அடாப்டஸ் நல்ல கேள்வி தான், பார்ப்போம். அடாப்டஸ்ன்றவங்க காடு கிஸ். ஐயோ டேய் இதெல்லாம் அநியாயம்டா. நான் வரும்போது தான் இதெல்லாம் உடைப்பீங்களாடா டேய், மனசாட்சி கேட்டாங்களா? கைஸ் பாருங்க, போகும்போது உடைச்சிட்டாங்க கைஸ். இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க கைஸ். நடுந்து தான் உடஞ்சிது. டேய் உடஞ்சிருந்தா நல்லா பண்ணுவேன். Hyman's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Julian Karst? Why would she stay in the city? Out of the frying pan, into the fire! போடுங்க மற்ற பேருங்க என்ன போக முடியல டே. ஓ இவன் தான் ஏன் மட்டும் நான் பேச முடியாது. ஐஸ் எல்லாமே இருக்கானுங்களே. Come a little closer. டேய் என்னடா இதுதான் போறீங்க? டிராப்லாம் பண்றானுங்க. You're in for a little shock. Get them!
தாக்க தயாரா? Rain outlines your fate. Here. Yep. என்ன வந்துட்டே இருப்பாங்க போல இருக்கு. Let's spark things up a little. வா வா வா. No, my sword. வா மெல்ட் அப். செத்தான். Nice and spicy. செத்துருக்குமே. செத்தான். அவ்வளோதான். How many levels does this teapot have? தெரியலையே. It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. அப்போ நமக்கு இது கிடைக்க போகுது கேஸ். மஸ் இந்த டீ பால் நமக்கு கிடைக்க போகுது. பெரிய அறிவு. இப்போ டீ பால் கிடைக்குதோ அப்போ நமக்குன்னே ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் ஜென்ஷனில். ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வீடு கட்டுச்சு. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. ஆமாங்க. Oh, now, let me... All right, that'll do. Come on out now, children. ஜஸ்ட் எதுவுமே இருக்காதா? இருக்குமா? நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? தெரியலையே. வாங்கப்போ ஏதோ இருக்கிறத நினைக்கிறேன். டொமை இவ்வளோ இருக்கு கேஸ். இந்த மண்டச்சி நான் நல்லா வச்சுருக்கேன் இந்த டீ பாட் மிஷின். Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyuee Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. Nice. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. ஆனால் இது கதை பெருசாக இருக்கு. சம்பவம் பெருசாக நடக்க போகுது. அது மட்டும் கன்ஃபார்மாக தெரியுது. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. Right. We will. Thanks, Granny. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் பெரிய ஆள் நினைக்கிறேன் கேஸ். அவன் கண்டிப்பாக பெரிய ஆள் தான் இருப்பான். என்ன கதை நடக்க போகுது, என்ன பண்ண போகிறான் அதுதான் தெரியவில்லையே. எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு மண்டை ஒருமே பிச்சுக்குது. சரி, ஏன் தான் என்ன இப்படி மாற்றி விட்றீங்க? இப்போ ஏன்டா இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுறீங்க? மொத்தமாக போட்டு உடையும். சரி,
ஓகே இப்போ மேலே ஏறி அங்கே போவோம். அங்கிட்ட தான் டிபி தான் நல்லா வந்துருக்கும். ஓம் ஜேசி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ பை தி வே, ஹலோ ப்ரோ. ஹலோ ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் தான் நினைக்கிறேன். ஹலோ மெசேஜ் போடு. இப்போ ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணுறோம், முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். என்னடா இது மாற்றி மாற்றி எழுதுறேன். இங்கே தானே வைக்கணும். வாங்க இப்போ ஆஃப்லைனில் வாங்க ப்ரோ. ஆஃப்லைனில் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாங்க. ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டோரி தான் முக்கியம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் ஆக்சுவலி. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. ஓகேங்க ஜாங்லிங்கயா. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. Okay. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. கைட்டா? Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite ஆல்ரெடி நீ flying? பறந்து தானே Is இருக்க. this our இனிமே break உனக்கு எது time? கைட் தேவை? குந்தாணி. No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. ஓகேங்கயா. அப்புறம் I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Okay. Oh, sure. Curiouser and curiouser. கைட்டை ப்ளே பண்ணுவாங்க. கெஸ் பண்ணுவோமா? வாங்க வந்ததுக்கு லெவலப் பண்ணிட்டு நான் படுற பாட்டு இருக்கேன் கன்ஃபார்ம். சாப்பாடா ஃபைனல் லெவல் 40 ஜாங்லிங் வந்துட்டா. இப்போ அடுத்து இவனுக்கு லெவலப் பண்ணோம். லெவல் 32லே தான் இருக்கான். இவன் ஃபுல் அப்டேட் பண்ணோம். இவன் அதுக்கப்புறம் வேறு யார் இருக்கா? இன்னொருத்தங்க கேயா பண்ணிட்டோம். இவனையும் பண்ணிட்டோம். இவனும் இருக்கா? இவனை பண்ணோம். சாங்கியூன் பண்ணோம். வேறு யாரும் இல்லை. இவனை ஈஸியாக பண்ண மாட்டேன். தேவையில்ல. ஓகே. பிஜியில் உங்கள் லைவ் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன். சூப்பர். இது டைப்பிங் பண்ணிக்காது. அப்படியே டைப் பண்ணி முடியாதா? அடிதானி யாரோட இந்த மாதிரி பேர் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அடிதானி கிரானி ஷான். Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Absolutely. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Longsheng funeral parlor. So he's probably well versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. But he likes talking about less useful topics. MJ, big fan bro. Anne, very fan.
Well, that's because I prefer to share fun things with you. Right. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyuee for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. அது தெரியும் ப்ரோ, பட் இப்போதைக்கு ஆர்டிஃபெக்ட் நம்மகிட்ட இருக்கதே கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the ஏன்னா 3 animal ஸ்டார் 2 ஸ்டார் தான் archon. நம்மகிட்ட இருக்குது. 4 ஸ்டார் எதுவும் வரல. 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது பண்ணலாம். கரெக்டாக வச்சிரும். As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Okay. Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. Okay. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. ஆமாங்கோ. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. ஐயோ ஐயோ. கில்டு வந்துட்டாங்க. சைல்டு. Hey, it's Child! No, I was merely passing through. Right. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Right. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? நல்ல கேள்வி. Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Okay. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. ஓகேங்க. நீங்க சொல்லிட்டீங்கல. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Right. என் மேலே சத்தியமாக தான் இருக்குது சைல்டு மேலே. பட் ஜானி மேலே சத்தியமாக இல்லை. ஏன்னா அவன் மாசான கெட்ட தெரிஞ்சு போச்சு. சைல்டு மேலே சத்தியமாக இல்லை. யாருனாலும் யார் கெட்டவனு இன்னும் தெரில. பட்டுவே கெட்டவன் தானே. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. Okay. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. 15,000 அடே. உனலாம் அவெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. வெறும் 5 எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு 15,000. வெறும் 3000. உனக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ்டா. தனி அசிங்கப்படுவேன். உனக்காக எடுத்துக்கோ. Let's see.
No, go higher, or I'm not doing this. சரி உனக்காக கன்ஃபார்ம். Let's see. No, go higher, or I'm not doing this. கோச்சுக்கிறானே. சரி ஓகே 700 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா பண்றேன். 15,000 mora, not one less. That's the low. Hey, don't get mad. ஃபுல்லா டேய் இல்ல அநியாயம் டேய். சை பார்கெயின் பண்ண முடியல கைஸ். என்ன கைஸ் இது? இவன் வேணான்னு சொன்னா கூட ஒத்துக்க மாட்டானுங்க. நான் உன்கிட்ட பேசுமா? A full day of odd jobs at Eugene Terrace. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. 25,000 கொடுக்க முடியாது. ஒரு 15,000 கொடுப்போம். இல்ல 13,000 கொடுப்போம். That's too little. Hardly a fair price. ஓகேங்க. அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏத்திட்டு 14,000. This is too little. I'd consider it if it was a bit higher. ஓகேங்க. உங்களுக்கு 20,000. This price will do. No loss to me for a day's work. 21,000 ரூபாய் கைஸ். சை கார் இந்த மண்டேனுக்குலாம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அவனுக்கு 15,000 போச்சு. கொஞ்சம் பேசி ஒரு 5,000 வச்சிடலாம் அவனுக்கிட்ட. ஏன்டா இப்படி கேட்குறீங்க? சுற்றி போக வழியே சாப்பிட்டு யாரா நீங்க? ஏன்டா இப்படி கட்டி வைக்கிறீங்க? வீட்டை நான் ஒழுங்காக கட்டுங்கடா பிரிட்ஜில். சார் அங்கேருந்து இங்கே பறந்து வர முடியாதா? டிக்கே இந்தா. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Right. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. Ayyo. This is all you got? No can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? Right. How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Right. Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. ஓகேங்கோ போயிட்டு வாங்கோ. சரி காசு யூஸ் பண்ணுறோமே. டாக் டு சைல்டு. அந்த மண்டே எங்கிட்ட இருக்கான். வேற இருக்கான். போவோமா? ஏ சைல்டே. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Right. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Ayyo. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. Right. What info do you need? No. Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! Signora? You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden.
Because of Signoraங்க லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல நடந்த சம்பவங்க 2 லைக் முன்னாடி. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டியோட லீடர் சிக்னியோரா வந்து Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now if you'll excuse me, I must be going. போயிட்டு வாங்க. ஒரு child நல்லா ஒண்ணும் நம்ம ஒரு Definitely felt like child wasn't happy with us just now. ஆமாங்க. இந்த ரிச்சுவலை முடிச்சுட்டு லைவ் முடிச்சுப்போம் கரெக்டாக இருக்கும். ரிச்சுவல் முடிச்சு ஸ்பின்னு பண்ணலாம் முடிச்சுல முடிப்போம். ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் ஓட வைக்கிறீங்க மனசாட்சி கேட்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இது வந்திருக்கு இன்னும் 3 வேணும். ஓகே The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. யாரா அது? Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out and Paimon will bring up the rear. ரைட் பயந்தாங்கோலி போ நானே பாக்குறேன் போ உன்ட்டெல்லாம் போய் பேச முடியுமா சொன்னாங்க பயந்தாங்கோலி சை பேசுங்க கேட்டார். அட இவளா குட்டி பீஸ் கைஸ் நூன் இருக்கா யார் நீ இந்த கேரக்டர் தக்காளி நினைக்கிறேன். ஏய் அழகா இருக்குயா காளான் மண்டை. There you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? நல்ல கேள்வி. It can't be. She's a zombie. ஆமா நீ ஒன்ட்ட நான் மனுஷியா. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Chi-Chi, Kyuki but guys. Kyuki, இப்பதான் Kyukiயா? Okay. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Right. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Okay. Since when do customers need to do favors for customer service staff? தப்ப ரமி அமைதியா இரு அவ ஹெல்ப் பண்ற சொல்றதே பெரிய விஷயம் மூடிட்டு மேலே பாரு போ கிளம்பு. Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyuee, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Okay. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista.
I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Chinhung by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Chinhung Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyuee from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyuee inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Goat. The Coco Goat is a legendary animal, an adeptabeast. Okay. Did you want to add anything else, or? No, just that the Coco Goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Guys, இது உண்மையா நம்பி guys. எதுமே தெரியல சொல்லிட்டு இருக்கா. சை. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. என்ன guys இது? நம்ம டாஸ் பண்ணிட்டே வந்து What the heck is a Coco Goat? I think it's Yummy இல்ல. I think it's speaking. எதுமே தெரியாது. எங்க தெரியாது. எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. ஆனா அது மட்டும் இருக்கு. கூந்தானே. உன கொல்லாம் உன மண்டே. மாண்டச்சு. சீச்சி. தார்கூரி. பாட்டு ஒருபடியா ப்ளே பண்றதுல இதுவும் ப்ளே பண்ணலாம். QK பாட். The rain won't slow me down. ஹீல் வேற பண்ணோமா? நிப்பா. மேல சூப்பர் ஹீல் ரன் பண்ணலாம் பார்த்தா கீழே வந்துட்டான். செக் பண்ணோமா? It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. Right. But how do you operate this thing? Just கேள்வி. think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. அப்புறம் எப்படி சரி பண்றது? What? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. வணங்கணும். You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. ஆமாங்க. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. Okay. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. ஏதோ ஒன்று பட் இப்போ அதுக்குள்ளே போனோமா போகிறதுக்கான வழியை பார்க்கணும். Where is that supply post? Here post. இது உள்ளே இருக்குது பட் போகிறதுக்கான வழி தெரியணும். நான் அசால்ட்டாக வந்துட்டேன். டேய் இதுக்காடா இவ்வளோ இது பண்ணியே? இதுக்கு இவன் செட் ஆக மாட்டான். எங்கிட்ட ஒரே நிமிஷம் உனக்கு பதிலாக குயிக் செட்டப். உனக்கு பதிலாக ஈவன். Time for some training? Objects like this may prove useful when purging evil spirits.
இப்போதைக்கு கிங்ஷாங் குயிசாங் பரிஸ்டா பண்ணிடுவோம். ரிப்பேர் பண்றா ரிப்பேர். These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. ஓகேங்கோ பண்ணுங்கோ. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Okay. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? நல்ல இது. So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? நல்ல கேள்வி. Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. Old man? This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Samosa days. Main fight. வாங்க சண்டைக்கு போலாமா? வாங்கடா செல்லங்களா. போய்ட்டான். Swift and merciful. Goba, get them! There's no end to this. Go as one! தண்ணி இருக்கிறதால பிரச்சனை இல்லை. Direct assault! போய்ட்டா. வெவ்வேறு சும்மா சின்ன Swear by my sword! வா 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 வா. போய்ட்டா. ஆம்பிடுங்க. இவன் கீழே விட்டு இப்படின்னு பார்ப்போமா? வாங்க பார்ப்போம். வா Spirit blade. ஓடு. கைஸ் இவன் கீழே விட்டு மாசு. Nice and spicy. Have a taste of it. இவன் மாசா இருக்கனே இவன் சாமியோனு. Direct assault! அட்டாக் இதுதான் இல்லை பட் பரவாயில்ல. Forth, my blade. Goba, get them! I messed up. நம்புறேன். Should replace my hammer. இன்னொருத்த எங்கிட்ட இருக்கான். எங்கிட்ட. ஓ சார் இன்னும் உயிரோடு இருக்கீங்களா? Swift and merciful. போய்ட்டாங்க. டேய் இன்னும் சாகலையாடா? ஏய் போபா போய் கொண்டு வா போ. டேய் செத்து போறடா. Out of the frying pan, into the fire! செத்துறான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேலே வாங்க. ஐயோ பறந்து போயிட்டான் திரும்ப. குத்துறானா இல்லையா? இல்லை.
Forth, my blade. சுத்து மடி இங்க சுத்து போச்சு ஏன்டா வரீங்க Submit for judgment. Goba, get them! Things are going a little too smoothly today. வரண்டா வாடி கண்டே வாடி ஆனியாத்தம் போனீங்க அப்புறம் Wind, hear me. Swift and merciful. I got careless. Out of the frying pan, into the pot. Fry. Go as one. You're toast. வாங்க Fry. எல்லாம் வெஸ்ட் மோடுப்பா Fry. செத்து Try not to enjoy this too much. Excuse me, ayyo. That was below par. A little taste. Fry. Fry. That tingle. அம்புடுதேன் என்ன எனிமிஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் வராங்க அவளே அதே மேல வந்துற டீ போய் வரல வச்சிரேன் ஏன்னா லெவல் 37 வரானுங்களே The wrong test subject. கீழ ரவுண்ட் தானே I got careless. டேய் நீங்க ஏன்டா கீழ விழுறீங்க விழாதீங்கடா கீழ வர கஷ்டமா இல்லடா கீழ மேல வரதுக்கு ஸ்டாமினா ஏற வாடா மேலே எட்டே இருக்கா ஜீன் பை ப்ரோ OMG ACER thanks for coming bro bye good night மேலே ஏறி தோல மேலே வா Taste of my hammer. Jab it cross. எல்லாரும் வாங்க இங்க வாங்க பக்கத்துல வாங்க ஹீரோ பக்கத்துல வாங்க Barbados, guide us. Nice and spicy. A touch of frost. One with my blade. Spirit blade. Attack! Actually, even I was Come a little closer. Blitz. Goba, get them. ஏன் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க ரெடி சவுண்ட் பாருப்பா எப்படி ஆச்சுன்னா அடுத்து பார்த்துக்கோ Nice and spicy. You're open. Eat this.
swift and merciful. செத்தான் ஒருத்தன். இவனை மட்டும் கொன்னா போதும்ல. From whence you came. இங்க செத்துரு. Booba, get them! அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம் guys. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Okay. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Cocoa Goat, and review our next step. Okay. Good idea. We did our best, and that's what counts. இப்போ அகைன் கிட்ட பேச போறோமா? சீச்சி. Teleport. Guys, 3 பேர் பாருங்க, பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Let's go for 15 likes. Come on, share my 7 max. I think coming Monday இது ஆர்க்குங்க. சண்டேல மண்டே ஆர்க் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் நாளைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி விட்டார் மெக்கானிக்கல். மண்டே ஒரு வாரான்னு தெரியல. பாப்போம். சீச்சி. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. சரி. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. அடி குந்தாணி. கோகனட் மில்க் தான் இவ்ளோ தெரிஞ்சா தக்குரி. இந்த சீச்சி அசிங்கமா தான். I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyuee proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? ஆமா, நீ பண்ண கேமரா சொன்ன தரக்குடி. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Yarani. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Baiju? Hey, you was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. The snake is speaking! I prefer to stay silent,
But faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Super. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last, things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Nice. Aw, too bad the Cheesing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. This is correct. No shit. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Child, 20 minutes later. 20 நிமிஷம் கழிச்சு. Child வந்தாங்க. Coco goat. Coco goat. My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. ஐயோ. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with speculative deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like zero difference from 3 million. Right. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. டேய் தாங்கலி காசு கொடுத்துருப்படா டேய் அட பாவி பையனே 3 மில்லியன் செட் பண்ணிட்டு போறானே 30 லட்சம் நான் எங்க போவேன் ஐயோ That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் ஏன் நடக்குதுங்க I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyuee saying goes, the walls have ears. அட பயப்பேலே இப்படி துரோகம் பண்ண போறியா தயவு செஞ்சு பண்ணாதடா நான் பாவம்டா put the everlasting license in place. Okay guys, ஒரே நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன் வந்தோடனே இதை முடிப்போம் வரேன் I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Honey, you won't get
I don't want to. It tastes gross. Honey, you won't get better if you don't take your medicine. It's time to move on. We shouldn't stay here. Gross. Honey, you won't get better if you don't take your medicine. But I don't want to. It tastes gross. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Honey, you won't get But better I don't if want you to. don't take your It medicine. tastes gross. Onwards! We have work to do. Honey, you won't get better if you don't take your medicine. But I don't want to. It tastes gross. Honey, you won't get better if you don't take your medicine. But I don't want to. It tastes gross. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Onwards! We have work to do. It's time to move on. We shouldn't stay here.
Onwards. We have work to do. It's time to move on. We shouldn't stay here. ஓகே கைஸ், ஒரே பேக் கண்டினியூ பண்ணுவோமா? என்ன இது? மேலே எங்கே டிபி இல்லையா? இங்கே டிபி இங்கே எப்படி பறந்து வந்துடும் கைஸ்? மேலாம் பறந்து வா. அவ்வளோதான், இதுதான் பண்ணு. இது மேலே கேட்டுக்கலாம் முடியாது, இது பறந்து வந்துடும். Super landing. Let's go. சித்திருவாதோ எதுவும் டவுட் இருக்கு. ஓகே கேஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? வைட்டல் இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் இந்த ரைட் பார்ட்டிங். Okay. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Okay. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? அந்த ஃபட்டு எதுவும் பண்ணாம தான் சரிப்பா. Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyuee. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Complete பண்ணி வச்சு. Onwards. We have work to do. இதுதான் முடிக்கணும் ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்போ எஸ்கேப் பண்ணிட்டு 8னா போலாமா? தலையா ஒரு மீலுக்கு இது பண்ண போறோம். போடா.
Guys, phone switch off வச்சு உங்க கமெண்ட் படிக்க முடியாது மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபோன் சார்ஜ் நிற்க மாட்டேங்குது. சே, டம்மி ஃபோனாக இருக்கு. பேட்டரி மாற்றினது சார்ஜ் நிற்க மாட்டேங்குது. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Right. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. Okay. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyuee lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyuee Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyuee, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. They do. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Right. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyuee locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyuee Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her.
ஆமாங்கோ. My apologies, you who have returned from Jiayun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. Right. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. Super. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Right. Guys, Ningguang பக்கத்துக்கு ஸ்கை பாஸ் போறோம். மாஸ். ஜுலிகா அக்பர் ஹை பரவாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். The emissary who called herself Ganyu just disappeared. என்ன பொருள்னே? But we've received an invitation from the Liyuee Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Okay. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Okay, go. Act 3. Level 28 போணுமா இதுக்கப்புறம்? ஆடாடா. என்ன கைஸ் இது சம்பவம் பண்ணி விட்டானுங்க. நான் பண்ணலையே நினச்சிட்டு இருந்தேன். பண்ணிட்டானுங்களே. இப்போ போய் கேட்போம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. அண்ணே ஆமாம் ஏதோ இது வாங்கிட்டேன் கேட்டு என்ன பொருள் வாங்கணும்? ஜாங்லி நீ ஜோடி தெரிஞ்சீங்களேடா அது கேட்டேன்டா. புரியல. அது வாங்கி அதை தாண்டா கேட்டேன். அண்ணே சம்பவம் பண்ணி விட்டானே. என்னாச்சு? அடுத்து இது பண்ணா ரேங்க் 28 போணுமா? நீ இப்போ அசென்ஷன் பண்ணு. மத்தெல்லாம் வேணாமா? இதுதான் பண்ண வேணாமா? டேய் அசென்ஷன் பண்ணாதான் லெவல் ஏறும். மிலிட்டரி மிஷன்ஸ் இதெல்லாம் அசென்ஷன் பண்ணாதான் லெவல் ஏறும். அப்ப அது பண்ணி தான் ஆகணுமா? இப்ப பண்ணு போ. எவ்வளவு எஸ்கேப் பார்த்துட்டு எவ்வளவு கேப்ல இருக்குன்னு பாப்போம். இருங்க இத எடுத்துக்கிறேன். இத போட்டு வச்சா ஸ்பின் போடுங்க. இங்க பாருங்க 8009. பரவாயில்ல போடு இப்ப போடு. அசன் பண்ணா இப்ப எனிமிஸா டஃபா வருவானுங்க. ஆல்ரெடி எனக்கு அடி 37 வரலாம் அடிக்க முடியல. கஷ்டமா இருக்கு. 4 அடி வேண்டியதா இருக்கு. 100 இப்ப நீங்க பண்ணாதான் அடுத்து போக முடியும். இங்கே நிக்கிறீங்களா இல்ல போறீங்களா? போறேன் போ. அவங்கிட்ட போனதாலே இங்க போயிட்டு ஆஃபரிங் மட்டும் கொடுத்துருவாரு. 30 எங்கிட்ட இருக்கான் அவன்? டேய் ஸ்டாச்சு ஆஃப் ஃபன் இவன்ட்ட இல்லையோ? ஷிட் வஷி பண்ணி எவ்வளோ தரான் கோல்டன் ரிங்? 1 தான் தரான். அண்ணே இப்போ அது முடிக்கணுமா? அட்வென்ச்சர் ரேங்க் அசென்ஷன். அதான் அடுத்து போக முடியும். அடுத்த லெவல் ஏத்த முடியும். அங்கே டெலிபோர்ட் ஆகு. டெலிபோர்ட். இது முடிக்கிட்டு எந்த கரெக்டான டீம் இருக்கா? என்னது ப்ரோ? ஈஸியா தான் இருக்கும் போ. ரஞ்சித் ப்ரோ எது வேஸ்ட்? லேட்டஸ்ட் லெவல் 37 தான் வந்திருக்கு. எம்ஜே ப்ரோ நீங்க கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு பாருங்க ரஞ்சித் ப்ரோ. 7 plus Gen 2. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. May knowledge guide. Bro, எந்த செட்டப் எடுத்து போறோம்? இதுவா இல்ல இதுவா? அது ஈஸியா தான்டா இருக்கும். போடா இதுதான். இல்ல இதுவா? இதெல்லாம் போனா இந்த செட்டப்பா இல்ல இந்த செட்டப்பா? இந்த செட்டப்ல இதுவே போங்க.
வாங்க போறோம் சண்டைக்கு போறோம். நான் வேற கண்டென்ஸ் போட்டு அந்த ஃப்ரை அவ்வளவுதான் கிளிக் பண்ணணும். கிறிஸ்டல் ஃப்ரை எல்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன். அந்த சாவிலாம் இருக்கறலாம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க லைவ்ல. இதுதான் ஓகே. லைவ்ல வந்து அதுக்கு சொன்னா தனி நீங்க வீடியோ தேடி இருக்கு, அதெல்லாம் வேணாம். அது தேடி போகணும். இருங்க தப்பா வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னண்ணே கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க என்ன நான் இது யூஸ் பண்றேன். நீ வா செஸ் மாதிரி அடிஷ் செத்தான்டா. நீங்க பறக்க முடியுமா மேல? நானே டோர் சாத்திச்சு. இவங்க இப்படி போறது இங்க இருந்து? சரி என்கிட்ட வெளிய இருக்கு பாக்கலாம். இப்பதானடா வந்துச்சு. திருப்பி அதே வருது. ஹலோ Surrender and வாங்க be தயாரா? gentle. Rain outlines your fate. அல்ட் போட்டு இருங்க Into the fire. அல்ட் போட்டா இந்த அல்ட் முடிஞ்சிரும். வெயிட் கரோ. பக்கத்துல யூஸ் பண்ணியா? எலக்ட்ரோட அல்ட் இல்லையா? நல்ல ஆக்சுவலா நீங்க போலாம். இப்ப அவ்வளவுதானே? போகக்கூடாது. பின்னாடி எங்கிட்ட அவ்வளவுதான் பின்னாடிங்க ரைட்டு முன்னாடி தானே போகணும். அம்மி அதுக்குள்ள கிளம்புறியா? ஆமா ஆமாயா. நாளைக்கு வரேன். பாய் அம்மி. பை பை. அம்மி டீக்கு இந்த கேம்ல வந்தா அம்மி? யார் எறும்பு கூட வந்துச்சானே? இல்ல சீச்சின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் ஜாம்பியா? சீச்சி அதேதான். நீங்க அப்படியே போய் செத்துருங்க சார். எல்லாம் கப்பம் வந்து சரி பை. அவனால பை எதுக்கு அடிச்சிருக்கீங்க? பை டென்ஷன். இருக்கால கொல்லம் போறான் இல்ல நல்ல கடல. பாய் இவங்களாம் கொல்லும் தானே இல்லையா என்ன? அவங்களாம் அடிக்கவே தேவையில்லைங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே ஃபாஸ்ட். ஓகே அத அங்க சொல்லுங்க. போயிட்டு அங்க இருக்கானுங்க அடிக்கணும் நீ. அவங்கள அடிச்சு அங்க ஒரு சாவி இருக்குதா அது வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்து அடிச்சாதான் இது முடியும். அதை அடிச்சாதான் முடியும். உங்களுக்கு அங்க ஒரு 20-40 ப்ரொமோஷன் தருவாங்க. Wind, hear me. 100 தடவை Nice and spicy. எப்பவும் எலக்ட்ரோவோட ஹைட்ரோ யூஸ் பண்ணுங்க. தெரியும் ப்ரோ. தெரியும். அதான் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்றது. போங்க இவங்க எனர்ஜி ரீசார்ஜ் டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. 14 செகண்ட். அது எதுவும் பண்ண முடியாதா? அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆர்டிஃபெக்ட் வந்துட்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்கு லோட் ஆகும். ஆனால் அது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறத வச்சு வேணால் போடலாம். அதாவது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அது லேட் ஆகும் ப்ரோ. ரொம்ப லேட் ஆகும். ஹோல்ட் பண்ணி வாங்க சண்டைக்கு வாங்க. இங்க 2 மாத்திருக்கீங்க. No my sword. அவ்வளோதான். பட் வாங்க எல்லாம் ஒன்றா பக்கத்தில் வாங்கடா. கமா நீங்களும் வாங்க. Let's spark things up a little. Barbados, guide us. Booba, get them.
You're in for a little shock. Out of the frying pan. செத்துட்டான். அவ்வளோதான். லெவல் 26 போயிட்டாங்க. ஸ்டோரி கொஸ்ட். என்ன ப்ரோ ஹேங் அவுட் இவன் என்னது ப்ரோ? புதுசா வந்திருக்கு. நான் பசங்க கூட ஜாலியா வெளில சுத்தலாம் தான். புரியல. இது இப்போதைக்கு தேவையில்லடா. அப்புறம் சொல்றேன். இதை வீட்டு பாதிச்சும் அதை பார்த்து விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லாம் அப்படியே விடுங்க, அப்படியே விட்டு கூட க்ளோஸ் பண்ணி விடுங்க. இது இப்போ தேவைப்படாது, கடைசியாக தான் தேவைப்படும். ஓகே. எல்லாம் முடிச்ச பிறகு. இதோட யூஸ் என்னது? அதான் அவங்க கூட ஜாலியா போவாடா. அவ்வளவுதான்டா. வேற எதுவும் பெருசா இருக்கா? ஓகே. முடிச்சிட்டியா ஒரு வழியா எல்லாத்தையும்? எல்லாம் வாங்க முடிச்சு. முடிச்சிட்டேன். இப்போ இது என்னது? இப்போ இருக்கிற எல்லா வேர்ல்டு கொஸ்டியும் பண்ணேன். ஸ்டோரி கொஸ்டின் பண்ணேன். 100 ப்ரமோஷன் ப்ரோ. இதுல ஒரு 20 40 வரைக்கும் 10 தான் அடிச்சிருக்கு. 20 40 எடி ப்ரோ. கொடுப்பானுங்க நம்பினேன், கொடுக்கல. ஏன்னா அந்த சாவி வச்சு எடுத்தீங்கன்னா 40 கொடுப்பாங்க. ஐ மீன் அது வேற ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணலாம். வெளியே போயிடலாங்கண்ணா. போகலாம் அங்கே ஒன்றும் இல்லை. கைஸ் ஒரு லெவல் 26 வந்துட்டோம். அடுத்த லெவல் போயிட்டோம், அடுத்த ரேஞ்சுக்கு. எம்ஜி வந்துட்டாரா? எல்லாரும் இருக்காங்களா? எல்லாரும் இருக்கும். எம்ஜி இருக்கீங்க தானே? டெய்லி செக்இன் பண்ணீங்களா? இதுக்கு டெய்லி செக்இனா அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில்? ஓ அதுவா, இருங்க பண்ணுறேன். அப்புறம் சரி, அப்போ பண்ணாலும் ஒன்று தான் அண்ணே. அது என்ன இருக்கு? அது டெய்லி பண்ணணும். இதுதானே? அதான் அங்கே இல்லை அது டே ஒன் இனிதான் டே 1. அது முடியும். கீழே டே 1 போட்டு இருக்கு பாருங்க, ரெகுலர்லாம் அப்படிதான். அங்கே தான் கலெக்ட். அவ்வளோதான், க்ளோஸ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு அது வரும். இனிமேட்டு இது டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுங்க. இனியில தான் ஸ்டார்ட். ஓகே. இப்போ வந்து மெயில் வந்திருக்கும், அதை கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். பண்ணிடுறேன். என்னங்க 25 தான் இருக்கான், லெவல் அதிகமாக இருப்பாங்க நீங்க. Rain outlines your fate. ஓ இவங்க குட்டி பசங்க எல்லாமே 25 இருக்காங்களோ? ப்ரோ எனக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அதிகமாக வர மாதிரி வைக்கணும், வெளியே வைக்கணும்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் இருந்தா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் போடு. No my sword. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆர்டிஃபேக்ட் எல்லாத்தையும் போடு. ஓகே. அதாவது ஆர்டிஃபேக்ட் லெவல் ஐட்டம்லாம் போடுறது கரெக்டாக. ஆர்டிஃபேக்ட் சூஸ் பண்ணி லெவல்லாம் ஏற்றலாமா அதுக்கு? சும்மா லைட்டாக தான் ஏற்றினா போதும். அப்படி ஃபுல்லாக அப்படியே பக்காவெல்லாம் பண்ண முடியாது. மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் பண்ணலாம். எனக்கு ஏன்னா எனக்கு இவனுக்கு ரொம்ப சர்வைவ் பண்ணுற அளவுக்கு தான். இப்போ இவனுக்கு போயிட்டு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தானே. வெப்பன் போங்க ஃபர்ஸ்ட். வெப்பன் இருக்கு. இதுதான் இருக்கு. வெப்பன் போங்க, வெப்பன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ER வெப்பன் ஏதாவது இருக்கா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. இவனுக்கு இதுதான் இது என்னது ஹைட்ரோ அதிகமாக தருது. மெயின் ஸ்டாட் வந்து நீங்கள் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தானே வேணும்னு கேட்டீங்க. இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன். இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பண்ண உடனே டக்குனே தான் ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சது அட்டாக். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் போடுங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும்னா இது போடுங்க. அந்த கத்தி என்ன கத்தி இது யூஸ் பண்ணி தெரியலையே. இதுவா? கீழே 20 லெவலில் இருக்கு பாருங்க. இதுவா? ரைட்டில் இதுவா? ஆல்ரெடி ஒன்று 20 போட்டு வச்சுருக்கீங்க. பேக் வாங்க. எதுங்க? இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இந்த மெனு விட்டு எல்லாம் வாங்க. ஆல்ரெடி 20ல் போட்ட ஒரு கத்தி மேலே இருக்கு பாருங்க. மேலே 2வதுல இருக்கு பாருங்க. 2வதுல மேலே
இதுவா? எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. இது அந்த இதெல்லாம் தரலையே. எல்லாம் சேம் தான். அந்த வெப்பனை தான் நீங்க லெவல் ஏத்துறதுக்கு பதிலா ஆல்ரெடி லெவல் ஏத்தி வச்சிருக்கீங்க. இத இல்ல போட்டுக்கோங்க இல்ல இது அவ்வளவுதான். வரலையே. இதுல அந்த இன்க்ரீஸ் தி வாட்டர் டேமேஜ் இருக்குல்ல. அது ஒரு வெப்பனுக்கும் வேற ஸ்டாட் இருக்கும். இது அதுல மெயின் ஆட் பண்ணி விட்டனா அதுக்கும் அது வந்துரும்ல. வராது, பண்ண முடியாது. அப்படியே என்ன? ஆமா. ரைட். இப்போ அந்த 20 செகண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு. இப்ப ஆர்டிஃபேக்ட் போய் மாத்தணும். ஆர்டிஃபேக்ட். அப்ப வெப்பன் கிடையாதா? ப்ரோ. நீங்க எவ்வளவு சோகமா பேசுறீங்க? தூக்கம் வருதுங்க. போய் தூங்கிட்டு வாங்க போ. சரி அப்ப நீங்க நாளைக்கு கேட்டுக்கிறீங்களா? நான் எம்ஜே ப்ரோட்டே கேட்டுக்கிறேன். நீங்க தூங்கிட்டு வாங்க. சரி ஓகே. ரொம்ப சோகமா பேசுறீங்க ப்ரோ நீங்க. ச்சே. தூக்கம் வருதுல, மணி ஆகுதுல. Time to act. ப்ரோ இருக்கீங்களா? Rain outlines your fate. ப்ரோ. தீபக் ப்ரோ. அவரும் போயிட்டாரு நினைக்கிறேன். சாங்கலிங் ஏதோ பார்க்க சொன்னாங்க. அது லெவல் 28 தான் அன்லாக் ஆகுது. ஸோ லெவல் அப் அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் பொறுமையாக ஆஃப்லைனே பண்ண பண்ணிப்பேன். Try not to enjoy this. ஆனால் இந்த எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற வெப்பன் போட்டாலுமே கம்மியாக தானே ஏறுது. Let me weave you a verse. அது இதே ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் வெப்பனை காட்டுங்க. Rain outlines your fate. இப்போ அதை மாற்றிட்டேன். வேற ஒரு மெஷின் வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி வச்சப்போ அது வேற தான் வருது. இப்போ 20 செகண்ட் இருக்கா? இப்போ பாருங்க. வெப்பனில் போயிட்டு ஸ்விட்சில் போயிட்டு இல்லை எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 20% இருக்கா? அப்கிரேட் பண்றா வெப்பனை. இல்லை நீ இப்போ ஸ்விட்ச் கொடுத்தா வச்சுக்கோங்களேன். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் டைம் வந்து அதிகமாக அதே 20 செகண்ட் தான் இருக்குது. கம்மியாக இல்லை. இங்க பாரு. மொத்தமா ஆர்டிஃபேக்ட் வெப்பனு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவும் இப்ப 3 ஸ்டார் தான் வச்சிருக்க. ரொம்ப எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது. அண்ணே அதே 20 செகண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 செகண்ட் அதுதான்டா. அப்படி 2 செகண்ட் குறைஞ்சனா நீ ஆர்டிஃபேக்ட் 3 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் நான் எல்லாத்துக்கும் போட்டு போயிடுவேன். Time to act. சோ அவ்வளவுலாம் அதெல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க கூடாது. நீ வந்து வெப்பனை ஃபுல் அப்கிரேட் போட்டுருக்க. நீ இந்த வெப்பனையே சொல்ற இது ஃபுல் அப்கிரேட்ல இருக்கா? என்ன ஃபுல் அப்கிரேட்ல இருக்கு? இதுக்கப்புறம் என்ஹான்ஸ் இதுதான் பண்ண முடியும். அசெண்டன்டா பண்ணனும். அப்பறதாடா அதே நீ இந்த வெப்பன் தேவையே இல்லன்னு சொன்ன ஜேடி. அதுதான்டா சொல்றேன். இப்போதைக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ. அடுத்து உனக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் வந்துரும். அதுல தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இப்போதைக்கு நீ போட்டும் வேஸ்ட் தான். எனக்கு என்ன சீக்கிரமா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆனா மட்டும் போதும். அதுதான் சொல்றேன். இப்பவே வந்து நீ வந்து ரொம்ப அவசரப்படுற. இது 20 செகண்ட் அதிகமா இருக்குனே. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 செகண்ட் 13 செகண்ட்னா கூட ஓகே. 20 செகண்ட் இல்ல. Time to act. அப்போ வந்து நீ டைரக்டா எண்ட் கேம் தான் போணும். அது கேம் கரெக்ட்டா நீங்க இல்ல இப்ப வச்சிருக்க எல்லா கேரக்டர் ரொட்டேஷன் மட்டும் கரெக்ட்டா பண்ணீனா இதுவே உங்களுக்கு கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். நீ கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்ணலடா. என்ன லெவல்ல இருக்க நீ மேல? எல்லாமே 40 கிட்ட தான். ஆனா நீ உன்னோட லெவலுக்கு நீ இன்கிரீஸே ஆகலாம். கேரக்டர் அசெண்டும் பண்ணலாம். இப்போ எல்லா கேரக்டர் 50 போட முடியுமா? ப்ளஸ் டேலண்ட்டும் இருக்கு. அப்படி இருக்கும். டேலண்ட் எல்லாம் எத்தனை ஆளு பாரு. முதல்ல அது எப்படி பாக்குறது? சிஎல்க்கு கிரைண்டிங் ரொம்ப அதிக நேரம் எடுக்கும். சும்மா ஈஸியா எல்லாம் வந்துராது. சிஎல்க்கு இதானே டேலண்ட்னு ஒன்னு இருக்கு பாரு. அதுல ஏதாவது ஒன்னு கிளிக் பண்ணு. இது இருக்கு தெரியுமா? இது வந்து உனக்கு எப்படின்னா ஒவ்வொரு இப்போ நீ நார்மல் அட்டாக் பண்ணனா அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் சேரும். அட்டாக் பண்ணனா அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் சேரும். எல்லாத்துக்கும் இந்த ரைட் சைடுல இருக்கிற இதழ் லெவலப் பண்ணிருக்கணும். ஓகே புரியுதா? இது எல்லா கேரக்டருக்கும் இருக்கும். எல்லா வெப்பனுக்கு நீ நார்மலா அதை அசைன் பண்ணுவ. ஆர்டிஃபேக்ட்க்கு அப்கிரேட் பண்ணணும். கேரக்டருக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும். மொத்தம் 4
ஒரு கேரக்டருக்கு நீ 4 இது பண்ணணும். இது மாதிரி நீ 4 கேரக்டர் வச்சிருக்கியா 4த்துக்கும் பண்ணணும். ஃபயர்ல அடிச்சா 8 கேரக்டர். Perfect weather for sipping a cup of tea while gazing out the window. 16 18 இல்ல நம்ம கடைசி வரைக்கும் அங்க போனது இல்ல. முதல்ல லெவல்ல நின்னுக்கிறது. தீபக் ப்ரோ என்ன நரிப்பு நேரம் இருக்க மாட்டாரு. தூங்கிட்டாரா? அதான் நினைக்கிறேன். தூங்கிட்டாருன்னா சத்தம் மட்டும் வருது. ரைட் அப்பப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம். ரஞ்சித் நீனே? ரஞ்சித் ப்ரோ இருக்காருன்னா நினைக்கிறேன். இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பதில் சொல்லல. இல்ல கேம்ல இருக்கான். கேம்ல இருக்கான். நீ என்ன 28 லெவல் தானே போணும்? ஆமா. ஆஃப்லைன்ல போ. வேர்ல்ட் கொஸ்ட் தான் பண்ணு. ஓகே. இப்போ வந்து 20 போடுறோம். இப்போ நீ என்ன பண்ற? இதெல்லாம் என்ன விஷயம்? சும்மா இந்த இடத்துல இது லெவல் அப் ஏத்துறதுக்காக இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குமே கிளவுட். ஓகே. லேட்டர் லெவல். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பரவாயில்ல அப்படினாலுமே ஓகே. உன்னோட ஏர் ரேங்க் ஏர். ஆனா இவ்வளவு வச்சு நான் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அடிக்கிறேன். அண்ணே பர்சன்ட் பண்ணல இப்போ எல்லாமே லெவல் அப் ஆகணும் தானே? பவர்ஃபுல்லா தானே இருக்கணும். அசைன் பண்ணி லெவல் போட்டியா? அது இல்ல. இப்போ அந்த மிஷன் முடிச்சால ஆப்போனன்ட்லாம் பவர்ஃபுல்லா தானே வந்திருக்கணும். ஏன் வீக்கா வரானுங்க? எவ்வளவுக்கு வர்றானுங்க? 25 தான் வரானுங்க. நீ ஓவர் பவர்ஃபுல் ஆயிட்டதல. 37 38 ஏதோ வரும்னு நினைச்சேன். இது எனக்கு என்னன்னே ஏதோ வந்துட்டே இருக்கு. டேய் அதெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். க்ளைம் பண்றா. அந்த ரெசின் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க தெரியுமா? அப்ப இன்னைக்கு கண்டன்ஸ்டா என்ன வரும்? ஏய் வர்றேன்டா நான். ஆனா அந்த டொமைன் என்னால அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். சரி அது என்ன பண்ணா? அண்ணே காசு வின் பண்ணிட்டா அப்போ பண்ணு. இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்மனன்ட் பேனர் பண்ணுங்க. சரி பண்றான். இது ஒரு 2 இஸ் இருக்கா? முதல் ஸ்பின்ல ஒண்ணும் வரல. 2 இன்னும் 2 இருக்கு. பண்ணு. இத பண்ணு. அதுலயே 2 இருக்கு. ப்ரமோஷன் இருக்கு. ஓகே गाइस அடுத்த ஸ்பின். இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பின் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். உருப்படியா தான் வந்துட்டாடி. போஸ்டர் பண்ணா அந்த பைக்கல் முன்னாடி. கொடகாரியை கொடுங்கடா. கொடகாரி வந்துறி குந்தானி. நாளைக்கு இல்ல நாளைக்குள்ள எடுத்துருவீங்க நீங்க. இத சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. ஹை அப்படிலாம் இல்ல. இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கொடுத்துருவாங்க. ஹார்ட் எவ்வளவு 50 எவ்வளவு பிட்டி? 50 பண்ணியப்பயா? 50 மேல போயிடுச்சுனே. 60 இங்க பாரு இங்க ஒரு 5000 வரேன். இல்ல இப்ப பண்ணது கணக்கு வரல. அது வராது. அது 3 வராது. அதுக்கு அப்புறம் வரேன். இங்க பாருங்க. எங்கிட்ட இருக்கு? இங்க பாருங்க. 55ங்க. 55 வந்திருக்க. கரெக்ட்டா 55. மொத்தமாவே நான் போட்ட ஸ்பின். ஐயோ பலஸ் கஷ்டமா இருக்கு. மொத்தமா நான் 62 இதுக்கே போட்டு 50-50 இவ்ளோ சீக்கிரமா இருக்கு. ரஞ்சித் பயலுக்குலாம் எப்படி தெரியுமா? நீ இப்ப பண்ணி 80வது ஸ்பின்ல தோத்து போயிடுவான். திரும்பி 80வது ஸ்பின்ல தான் கேரக்டரே கிடைக்கும். அப்ப அவனுக்குலாம் எவ்வளவு கஷ்டம். அந்த மாதிரிலாம் உனக்கு ஆவலன்னு சந்தோஷப்படு. 57 பேஜ் ப்ரோ இந்த கொடகாரியா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு. சரி 3 நார்மல் லிஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. அது பண்ணு ஸ்டாண்டர்ட் லிஸ்ட் போட்டு விடுங்க. எங்கடா எனக்கு கேட்கலையேன்னு பார்த்தேன். சொல்ல இதுல 5 ஸ்டார் வந்து தோணுது. இது வந்து அது போயிராதுல. அதெல்லாம் ஏய் இது தனி அது தனி. அது தனி கவுண்ட். நீ எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணு. இதுதான் தனியா தான் இருப்பாரு. திடீர்னு ஒரு போஸ்டர். பாரு பெஞ்சலே. உன்னைய உங்களுக்கும் பௌ. என்ன பௌ இது? ஈஆர் தான் நினைக்கிறேன். சாக்ரிஃபைஸ் ஈஆர் தானே? திரும்ப போட்டி பேக் டு பேக். ஆரா மாரி. யோ ஓ மை காட். ஜேடி வச்சிருக்க யாரு வலா வந்து உங்களுக்கு எப்ப தர சொல்லுவாங்க தெரியுமா? இதெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஆகும் உனக்கு. நல்ல கேரக்டர் நல்ல எதுவுமே நல்ல கேரக்டர் கெட்ட கேரக்டரே கிடையாது. நீ எப்படி பில்ட் பண்ற? உனக்கு அந்த கேரக்டர் விளையாண்டு பாரு. உனக்கு அது பிடிச்சிருந்தா அதை பில்ட் பண்ணு. இல்லன்னா அதை அப்படியே விட்டுரு. அவ்வளவுதான். இதுல வந்து அந்த ஆம்பரா லிசாவா லிசா வச்சு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் முடிக்கிற ஆள்லாம் இருக்காங்க. லிசா வச்சு 2 லட்சம் டேமேஜ் குடுக்குறவங்க அதனால அப்படிலாம் கிடையாது.
நான் லிசா தான் லிசா என்னோட மெயின் கேரக்டர் ஆக்சுவலி. 1 2 3 4 5 அதுக்கப்புறம் 6 7 அவ்வளவுதான். அது கேரக்டர் எடுத்து விளையாண்டு பார் பிடிச்சிருந்தா இவங்க எல்லாம் என்னோட மெயின் கேரக்டர்ஸ். இன்னும் நிறைய கேரக்டர் கிடைக்குங்க. சரி நாவியா வந்துச்சுனா நாவியா வந்துச்சுனா அவ டாடா மெயில்ல வந்துருவா. என்ன ஷீல்ட் காட்றா இவ? எனக்கு இத பத்தி ஐடியாவே இல்ல. ஜேடிக்கு தான் தெரியும். ஜேடி தான் இந்த கேரக்டர் வச்சிருக்காரு. These look அவரை கூப்பிடுங்க. என்ன கேரக்டர்? surprisingly useful. வருவாரு. இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வருவாரு. செத்துருவீங்க. கேரக்டர் லெவல் இல்ல. Surrender and I'll be gentle. வாட்டர் டேமேஜ் ப்ளே பண்ணா மட்டும் போதும். லெவல் 1ல இருக்க கேரக்டர் எல்லாத்தையும் லெவல் 20 போடுங்க. புரியல. லெவல் 1 மெட்டீரியல் இருக்காடா தெரியல. இருக்குல இல்லங்க. மெட்டீரியல் கிடையாது. இருந்தா போட்டுட்டான்டா. இருந்தா ஒரு விஷயம் இல்ல. இந்த பெரிஸ் தான் வந்து டிசாவ லெவல் அப் பண்ணும். பொறுக்கி போங்கடா. நிறைய தேவைப்படும். ஏன்னா நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் எடுக்காது 80 போகிறதுக்காக. அதுக்குள்ள இருக்கா லெவல் 1ல வச்சிட்டு மவனே ஆசிங்கமா திட்டிடுவேன் உன்னை. கொஞ்சம் போட்டு தள்ளிடுவேன்டா உன்னை. சி எடுத்துங்க. சிசி சரி வரேன். இருங்க வரேன். மாக்கிட்டேன். எந்தெந்த கேரக்டர் எத்தனை கேரக்டர் லெவல் 1ல இருக்கு? 1 லெவல் போடாதீங்க. வெயிட் இப்போ போடாதீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. எத்தனை கேரக்டர் இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இவன் எத்தனை லெவல் 39ல இருக்கான். இவன் லெவல் போட்டு சொல்லுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல இவ்வளோ ஏறுது. கொஞ்சத்து ப்ரோ 9 எக்ஸ்பி இது போட்டாலே வந்துட்டு ஒரு லெவல் ஏறுதுங்க. வாய் வைக்காத வேணாம். இது வந்து லக்கு கிடையாது. இதுதான் கேமோட இதுவே அதுதான். எங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒண்ணுலாம் ஏறவே ஏறாது. அந்த 10லாம் கொஞ்சம் கூட ஏறாது. ஏறாம இருக்கட்டும். ரொம்ப பொறுமையா கொஞ்சம் அழகா இருக்கு. நல்லா ட்ரெஸ்லாம் போட்டு. கேண்டஸ் ஃபாஸ்ட் கிக் பண்ணலாம். எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபாஸ்ட் கிக் விட்டுங்க போ. ஏதோ ஒன்று பேக் மானி. ஓ குட். நீ வந்து என்ன பண்ற? நீ வந்து லைவ் முடிச்சிட்டு வேர்ல்ட் குஸ்ட் பண்ணு. ஓகே. சும்மா வெட்டியா சுத்தாத. ஓகே. அப்ப முடிச்சிரேன். இருங்க. யாராவது எதுவும் போடல. ஓகே ஓகே முடிச்சிரோமா? இரு நீ லெவல் 20 மட்டும் வந்துடுறேன் நிலையில. அது வர முடிச்சிடுறேன். என்ன லெவல் 20? இதை முடிச்சு எவ்வளோ எக்ஸ்பி தரேன்? 40,000 தான் வாய்ப்பு இல்லை. அட்வென்ச்சர் ரேங்க் இதெல்லாம் கிளைம் பண்றா. அட ஆமால. அதுல இது தருவானுங்க. அது என்னது எக்ஸ்பி மாலம்மா. சரிங்க. போட்டு மாஸ்டர். நீ எந்த ஊருக்கு போறியோ அந்த ஊர்ல இதெல்லாம் அன்லாக் ஆயிடும். எஸ்பி லியூல கூட ஒரு செட் இருக்கும். பார்த்தேன். We should move out. Add Astra no. Add Astra Abisask. யாரு? டெஞ்சல். உள்ளதா இருக்கா? ரிவார்ட் க்ளைம் பண்ணிட்டேன். ஐயோ வேர்ல்ட் மாத்தி போயிட்டேன். ஐயோ போடாப்பா. நீ போடா. வரலடா. bro அந்த 4 இந்த கொஸ்ட் காணோம் bro. இந்த கொஸ்ட். Add Astra Abisask. அந்த குட்டி குட்டி அந்த பைலட் கார்ல இருக்குமே. யாரா முடிச்சிருப்பாங்களோ. என்னது? க்ளைம் ஆல் குடுறா. ஓகே. அது இப்பதான் வர முடிச்சேன். இன்னொரு இது அசன் bro. சொல்றா. பைலட் கார் எங்கிட்ட இருக்கு இன்னொன்னு? கிரிட் டேமேஜ் கிரிட். ஓ மை காட். சுத்து இன்னும் 4 போடு. ஓ மை காட். வாட் a roll man. இப்பதான் இந்த பைலட் கார்ல ஒருத்தன கொன்னேன். டேமேஜ். இருடா எஸ்பி ஒரு நிமிஷம். டேமேஜ் கடவுளே கிரிட் டேமேஜ் ப்ளீஸ். ஏய் அந்த குட்டி இது போடுறா. குட்டி இது போடுறதாடா. அந்த குட்டி பேட்டில் போட்டு முடிக்கிறதாடா. ஓ அவர் நேத்து
யூர் ரைட் அந்த இதுவா நீங்க 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 இருக்கிறத போட்டா அந்த கிரிட் ரேட்டை போடுங்க, உங்களுக்கு கிரிட் டேமேஜ் வரும். கிரிட் ரேட்டை போடுங்க, கிரிட் டேமேஜ் வரும். கிரிட் ரேட்டை போடுங்க, கிரிட் டேமேஜ் வரும். அதான் அதை போடுங்க, உங்களுக்கு கிரிட் டேமேஜ் வரும். போடுறீங்களா? சரி போடு. ஆமா ஏறும். என்ன தலையெழுத்து என்னங்க இன்னைக்கு என் வாய் என்ன ஆர்டிஃபேக்டரா இது வேற மாதிரி சாரி, என் வாய் என்ன இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு கருமம். அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து இத வச்சு வேற ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணிரு. லாக் எம்மாடி என்ன ரோலுங்க இது? என்ன பண்ண சொல்றானுங்க? That was a good one. குட் ரோலா? கிரேட் ரோல். என்ன ரோல்? யாருக்கு? ஒண்ணும் இல்ல. நீ 45 அதுக்கு அப்புறம் நீனும் இப்படி தான் புலம்பிட்டு இருப்ப. வேற மாதிரி எங்களை பார்த்தா பைத்தியம் மாதிரி தெரியும். எங்களை பார்த்தா ஆர்டிஃபேக்ட் வேணும். இது ஒழுங்காவே விட மாட்டேங்குது. அப்புறம் கண்டவனுக்கு எல்லாத்தையும் திட்டுவேன். ரைட்டுங்க. மாடி என்ன இடங்க இது? எங்க இருக்கேன்? இசிஜிடா. எம்ஜே ப்ரோ கமிஷன் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? முடிக்கலல்ல? நானா எப்பவே முடிச்சேன். கமிஷன் எப்படிங்க முடிக்கிறது? நான் அதை முடிக்கலங்க. எனக்கு முடிக்க முடியாதுடா. நான் வந்து சும்மா இது பண்ணி விட்டுருவேன். இருங்க, நான் வேணா உங்களுக்கு முடிச்சு தரேன். நான் உங்களுக்கு முடிச்சு தரேன். எனக்கு முடிக்க வேணாம்டா. பரவாயில்ல, நான் இன்னும் பண்ணணும். இப்படிதான் தனியா போய் பண்றதுல இங்க பண்ணிடுறேன். ஈவென்ட்டா முடிச்சீங்கன்னா இது தேவையா உங்களுக்குலாம்? ஈவென்ட் முடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா கமிஷன் முடிஞ்சிரும்டா. ஈவென்ட் முடிக்கலாம். இதுதான் இது ஐயோ கிட்ட நீங்க தான் பண்ணணுமா? வருமா? நீ வேலையா இருக்கட்டும். யாரெல்லாம் அடிக்க போலாம்? காசா அடிக்கவே வேணாம்னு நான் முடிவு பண்றேன். ஏன்னா காசாக்கு பல்பு கொடுத்து முடிச்சிருவான்னு யோசிக்கிறேன். என்ன வேணா முடி. ஆனா நான் காசு வாங்கலாம். நான் ஜாங்லி எப்ப எடுக்கிறேன்னா அதுக்கப்புறம் தான் காசு தான். சரி, அப்போ ரைடன் போலாம். ஐ மீன் ரைடனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆலக்கினும். வேற யாரும் எம்ஜே ப்ரோ போலாம்? இன்னும் ஒன்னு ரைடன் ஆர்லக்கினும். ரைடன் இத போயிடலாம். அவ யாரு? சிக்னோரா போயிடலாம். அதுதானே ரைடனுக்கு. ஓ, நீ ரைடன்னா ரைடன் அடிக்க போலையா? ரைடன்ல பார் ரைடன். Better see Barbara at the cathedral if you're injured. வேர்ல்ட் பாஸ் அப்ப நாளைக்கு ஒன்னு வந்தோனே எமி வந்தோனே பண்ணு. அதை ஏன் முடிச்சே ஆகணுமா? என்னதுனே? இல்ல வேற ஏதாவது டொமைன் போயிடலாம்டா மிச்சத்துக்கு. விச்சரசன்கா? ஆமா, வேர்ல்ட் பாஸ் நாளைக்கு வந்தோனே எமி வந்தோனே அண்ணே நான் இது ட்ரை பண்ணேன். ஸ்பைரல் ட்ரை பண்ண போறேன். என்னது ஸ்பைரல் அபிஸா? ஆமா, கிளியர் பண்ணலாம். உங்களால 2 ஃப்ளோர் கிளியர் பண்ண 2 ஃப்ளோர் கிளியர் பண்ண முடியும். இங்க பாரு, 4th ஃப்ளோர் வரைக்கும் 4 பேர் கேட்பானுங்க. அதுக்கு மேல வந்து 8 பேர் வேணும். 2 டீம் வேணும். ஓகே. சோ 4th ஃப்ளோர் வரை எப்படியாவது கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் நான் இன்னொரு டீம் பில்ட் பண்ணி இன்னொருத்த கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1 2 எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ரிப்பீட்டேட்டிவா பண்ணு. அது என்ன சொல்றது, ரீட்ரை கொடுத்து டைம் இதாயிடுச்சுன்னா ரீட்ரை கொடுத்து பண்ணு. ஏதோ ஒரு டைம்ல அதுதான் முடிஞ்சிரும். ஆமா, எப்படி முடிஞ்சதுன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. முடிஞ்சிரும். ரைட். ஏன்னா இதுல கேரக்டர் லெவலே 90 தான். என்ன ப்ரோ பார்ட்டிசிபேட் கேக்குறான்? நான் தான் ஆல்ரெடி வச்சது போதுமா? போதாதா? நீ இதுல நீ செலக்ட் பண்ணனும். உனக்கு என்ன மாதிரி டீம் வேணும் அந்த மாதிரி. எப்படி கூட்டு வருது? அது கிளிக் 1 2 கேரக்டர் மட்டும் கிளிக் பண்றா போதும்டா. 1 கிளிக் பண்றா. 2 இது இவனா? 3 அவன் இத 4 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லீசா. எம்ஜே ப்ரோ அந்த 1 மட்டும் அவகிட்ட நீங்க பேசுங்களா? ஃபுட் டெலிவரி. நீ டெஞ்சலே நீ என்ன பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது. இந்த சண்டே ஈவென்ட்ட முடிக்கிற. அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டு நான் ஈவென்ட்ட முடிக்கிறேன். இந்த கேரக்டர் ஜென்லெஸ். இந்த அது நாளைக்கு எடுத்துக்க சாட்டர்டே எடுத்துக்க. சண்டே ஈவென்ட் முடிக்கிற. சண்டே காலைல முடிக்க முடியுமா? அது ஒரு மல்லு மட்டி ஈவென்ட்ரா. Wind, hear me.
பண்ணிடுறேன். Nice and spicy. பாக்குறேன் அவனை முட்டிக்கு இருக்கான். ஐயோ ஈ வர மாட்டேங்குது. இது நான் பண்ணல. 3 ஏன் ஏவி அண்ணே அப்படியே கையெல்லாம் வேர்த்து விறுவிறுக்கா முடிச்சுக்கின்னு இருக்கியா? புரியல. கையெல்லாம் வேர்த்து விறுவிறுக்கா முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா? Let's spark things up a little. No, my sword! 1 2 3 4 அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அது கேக்குது. அதுவா அது நேத்து பண்ண சம்பவம். சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட்டட். லெவல் 1 முடிச்சிட்டேன். கண்டினியூ சாம்பர் 2 இதுதான் கஷ்டமானது. ஒரு ப்ரமோஷன். ஒரு ஃப்ளோருக்கு தானே 100 எம்ஜே ப்ரோ. ஐயோ குழப்பி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேனே நானே. ஃப்ளோருக்கு தான் 100. ஃப்ளோருக்கா? ஆமா. அல்ல ஃப்ளோர் தான் வரும். சேம்பருக்கு 300ல 2 மினிட்ஸ்ல வர. ஓகே. ஏய் சேம்பருக்கு 100 ஃப்ளோருக்கு தானே 300. அப்படி தானே சொல்றேன். ஒரு ஃப்ளோர் தானே கிரியேட். கரெக்ட். அப்போ ஒரு ஃப்ளோருக்கு 300. ஏற நான் பாத்து சொல்றேன். அது என்ன நானே ஒரு ஃப்ளோருக்கு Let me read you a verse. நான் 6வது ஃப்ளோர்ல இருக்கேன். 11 3. இப்போ என்ன பண்ணோம்? நம்ம டொமைன் எக்ஸ்டரவும் நம்ம ஆனா வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் ரஞ்சி லவட்டே பேச சொன்னா. Rain outlines your fate. மெடிசன் என்னன்னா வெல்ல போயிடும். Try not to enjoy this. Nice and spicy. என்னது? I swear by my sword. நான் பேசுனேன்டா. ஆமா நான் பேசுனேன். இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல. கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு காட்டிட்டு இருக்கு. அப்படியா? நான் சும்மா போய் பேசினா முடிஞ்சுன்னு காட்டுச்சு. அவ்வளோதான். சரி முடிஞ்சா சந்தோஷமா. Ring cutter. அடிக்கணும் தெரியவா? ரெண்டே டொமைன். என்னடா பேசுற? அண்ணே ஒரு செகண்ட்ல முடிஞ்சிருச்சுனே இது. திரும்ப ரீட்ரை பண்ணு. ரீட்ரை எப்படி பண்றது? லீவ் ஃபார் நம்ம கொடுத்துட்டு திரும்ப நீ உள்ள வா. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் பண்ணனும். சேம்பர் 1ல இல்ல அது கண்டினியூன்னு ஒன்னு கேக்கும். திரும்ப உள்ள போ. அண்ணே ஒரு செகண்ட் சை. அவன் ஷீல்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இருந்தா. இரு இதான முடிச்ச. சாம்பர் 3 இருக்கு. நான் சாம்பர் 2 தான் வேஸ்ட் பண்ணேன். ஐயோ. திரும்ப பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா தான இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா தானடா இருந்துச்சு. ஒரு செகண்ட்ல விட்டான் ப்ரோ. ஷிட். சரி விடுங்க. பதட்ட அடைஞ்சிட்டு இருக்கான். அட கடவுளே. அழகா முடிச்சிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. சை. அந்த பண்ண கஷ்டப்பட்டு நீ முடிச்சிருப்பேன் ப்ரோ அத. கர்மத்தை. போலாமா நம்ம? ரஞ்சித் ஒரு செகண்ட் ஒரு அடி நான் பக்கத்துல போய் அடிச்சிரணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். Hear me. Let me read you a verse. Boba, get them. You're toast. Let's spark things. Go as one. No, my sword. Out of the frying pan, into the fire. ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் முடிச்சிட்டேன். இப்போ அடுத்த சேலஞ்ச். பரபரப்பா முடி. கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. யாரோட இது? ஆர்லக்கினோ. Come a little closer.
ஏய், I swear by my 6 லட்சம்க்கு sword. 6 லட்சம் எடுத்து வந்து என்னடா பண்றது? Nice and spicy. அப்படினாயா? Let's go. Witness the power of Gugwa. பாருங்க ஆளுக்கு எனக்கு ப்ளூம் தான். Come a little closer. தூக்கி எடுத்துறானே இத எடுத்து வந்திருக்கேன். You're in for a little shock. Come a little closer. வாங்கடி. Surrender and I'll be gentle. இவரு கொஞ்சம் டீல மட்டும் டக் பார கரெக்ட்டா போட்டு விட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். என்னது? இங்க Nice and சம்மட்டி spicy. வச்சாவ. ஆரண்ட தொட்டுட்டா. Barbados, guide us. Rain outlines your fate. You're in for a little shock. Come a little. Let me weave you a bird. கொண்டாம் ப்ரோ முடிச்சிட்டோம் சேலஞ்ச். வேற மாதிரி விஸ்டர். அப்பா. ஏய் இங்க பாருங்க ஆளுக்கு நான் கரெக்ட்டா ஃப்ரீனா பின்னாடி போகுது. கரெக்ட் பஃப். ஓ மை காட். புரியல டேஞ்சர். ஐயோ இல்ல சாரி. கீழ ப்ளீஸ். நீங்க யாரா பெரிய No, my sword. He, hip, he, ha, hip, hua, dig, hip. Go as one. பாம் எடுக்கல. Out of the frying pan into the fire. நல்லா வாய்டா அவன் வாய். டென்சல் வாய் தானே? ஏய் நாளைக்கு என் மேனேஜர் லீவ் பண்ணனும்னு சொல்றான். மேனேஜர் லீவ் பண்ணேன் உங்க மேனேஜர். நாளைக்கு உங்க மேனேஜர் லீவ் போட்டுறாரு கவலைப்படாதீங்க. Nice and spicy. டைட்டா இருக்காருன்னு தானே சொன்னீங்க அவரு. நாளைக்கு எந்திரிக்க மாட்டாரு. No, my sword. Guys, Witness the power of Gugwa. get Clarinde last in. Get them. Over here. Wind, hear me. யம்மாடி. என்ன அடி. Try not to enjoy எனக்கு this என்ன too. இப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு தெரியுமா? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட வந்தீங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் நான் கடைசியா அப்போ அது விளையாண்டப்போ பார்த்ததுங்க இந்த மாதிரி மூவ்லாம். ப்ரோ எல்லாம் சேலஞ்ச் முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு. ஆறா மாதிரி. இப்போ நான் அடுத்த ஃப்ளோரா? ப்ரோ அது ரிவார்ட் கொடுக்கவே இல்ல. அது வெளில வந்து நீ மொத்தமா க்ளைம் பண்ணிக்கலாம்டா. நீ எவ்வளவு முடிக்க முடியுதோ முடி. 3 ப்ரோ லீசாண்ட் இவன் செகண்ட் கேரக்டர் யாவும் ப்ரோ இவங்க ரெண்டு பேர் நெவலட் எடுக்கணும் गाइस. இந்த சிங்யூவும் டென்ஷனாவுது. ஷிங்சுவா ப்ரோ என் பேரு சிங்சாவா? சாங்கியூ சிங்சு ஏதோ இவன் தான் ப்ரோ மாஸ். இவனும் லீஸ் ஆகும். இவங்க ரெண்டு பேர் பவரை போட்டு விட்டானா வெரியா செல்லமே Barbados, guide us. அவ்வளவுதான் செத்துட்டான். Let me weave you a verse. Out of the frying pan into the fire. ஐயோ ஹீல். டொமாட்டி. Eat this. ஏய் गाइस யார் உயிரோட இருக்கா? நானு. எல்லாம் செத்துட்டோமா? ஏய் என்னங்க அடி அது? வெல்ல வா இதுக்கு நான் வந்து எடுத்து வரேன்டா கேரக்டர். ஐயோ ஒண்ணா நசிக்கிட்டான். Rain outlines your fate. ரஞ்சித் நீ வந்தானே சொல்லு. மோவனா இன்னைக்கு ஆடி. மாடி. Get them. எல்லாருக்கும் ஹீல் நான் தரேன். எல்லாரும் வேற கேரக்டர். You're in for a little shock. என் காசா ஹீல் பண்ணு. No, my sword. நான் ஹீல் பண்ணிட்டு வரட்டா இல்ல ஹீல் பண்ணிக்கலாம். நான் QKH ஹீல் பண்றேன். Nice and spicy. QK ஹீலா? I swear by my sword. Go as one. ஆஹா அண்ணே எடுத்துட்டாடா நீ.
இத தோத்துட்டேனே எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏய் நீ அடிக்கிறதா Time to act. ரஞ்சித் ப்ரோ லாக் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். என்ன ரஞ்சித் ப்ரோ? ஆனா ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற எந்த கேரக்டர் இல்லையா அவன்ட்ட? வாவ் டார்லிங். சரி நல்லா புஷ் பண்ணிருந்தா எடுத்துட்டு வா. ஓகேடா எடுத்துட்டு வாடா பாத்துக்கோடா. அவன் போறேன்டா. அவனே நான் செத்து. மாட்டேன். Surrender and be gentle. ரெண்டு பக்கம் ஏய் வாடா. Nice and spicy. Go as one. கியூட்டி அழகா இருக்கு. கொன்னிடுடா. புரினா ரொம்ப அழகா இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அடிக்குது. Rain outlines your ஃபுல்லா இவனுங்க வரானுங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்போசிட் என்னது? கிரவுண்டா? வாட்டர் போடலாம் நீனு. வாட்டர் யூஸ் பண்றேன். இன்னொன்னு இது அதிகம் எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்போசிட். கிரவுண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் இதுவா தான் இருக்கும். அது டைமிங் தான். இது பவர் அதிகம் எலக்ட்ரிக்கல் அகைன்ஸ்ட். ஃபயர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓவர் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணனும். Come a little closer. ஃபயர் தான். நான் லீஃபா இதுக்கு வேஸ்ட் அப்போ. ஆமா லீஃபா வேஸ்ட் தான். நான் இதுக்கு இந்த இது எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்போ நான் வேற ஒன்னு எடுத்து வரணும். நீ அந்த வெளியிலேயே இருக்கும்போதே யூஸ் பண்ணிட்டாரு. நீ வெளியிலேயே இருக்கும்போதே அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் எனிமின்னு காட்டிடுவானுங்க உள்ள இருக்கிறது. நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி டீமை ரெடி பண்ணிட்டு வா. அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்றதே இல்லை. பண்றேன் இனிமே பண்ணு. ஆனா வாட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா இதுக்கு? ரெண்டு ஸ்டார் தான் இது. ஏய் காசுவா அஷ்டாங்க அவ இல்ல கொன்றுற ஒண்ணா டேய். ஃபினாலேக்கு என்ன வேணும்? கொன்னுட்டாங்க அவ என்ன. டேய் உனக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய ஹீல் போட்டுட்டு இருக்கேன். ரவுண்ட் நீ போட்ட ரவுண்ட் விட்டு நான் தள்ளி நின்னுட்டேனா அடி வாங்கிட்டு. அது யாரோட தப்பு? ஏன் தப்பு தான். நீங்க அதோட பெரிய கோலம் கீழ போட்டீங்களா? Come a little closer. You're in for a little. கிளாரண்டவே எடுத்து வரேன். எனக்கு நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏய் அடுத்து அவ எவால்வ் ஆவாடா. அப்ப நான் ரிவைவ் ஆயிடுவேன். வாங்க அப்படியே இது பண்ணுங்க. நீதானே. ஓ நீங்க இத அடிப்பானுங்களா? இதுன்னு காப்பாத்தணும். Let's spark things up a little. Go as one. Out of the frying pan into the fire. இது பக்கத்துல வந்து நின்னா போறோம். ஓகே You're toast. பார்த்து ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையா ஹீல் பண்ணிட்டீங்க. என்ன பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு ஸ்லோ அடிக்க பிடிக்கல. டக்குன்னு எடுத்துருவோம். என்ன பண்றது? இங்க வச்சிருக்க எல்லாம் 2 பேரும் தான் ஆளக்கமா தான் வச்சிருக்கேன். ஹைட்ரோ கவலைப்படாத. ரைடர் வரான். ஏய் எனக்கு அதானே பார்த்தேன். You're in for a நான் கிளாரண்டவே எடுத்துட்டேன். மிஸ் பண்ணேன்னு எடுத்துறான். Nice and spicy. மை பேட். ஏய் எங்கடா அவ? சும்மா அடி. என்னங்க இது? ஐயோ முடிச்சிட்டாங்க. டேய் வாங்க. யாராவது அவன் பக்கத்துல வந்து அடி. குட் பாய். சும்மா அடி. 60% போய். ஏய் மறுபடியும் உசுரு. நான் ஒழுங்கா அந்த எக்யூபிலிட்டி வந்தானே போறேன். ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணிக்க. போட்டேன். போயிட்டாரு. ஹீல் பண்ணிக்கடா. அவ போறா இருக்கா. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Come a little closer. அவ்வளவுதான் गाइस. இப்படி come on. You're in for a little shock. அவ்வளவுதான். Come on. Alt. Surrender and be gentle. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல உசுரோடே இருக்க கூடாது. செத்துறணும். அண்ணே முடிச்சிட்டேனே. 2 ஸ்டார் ஒரு ஸ்டார். கேரக்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஏய் ஜோ. எப்படி ப்ரோ க்ளைம் பண்றது? கம் ஆன் எம்ஜே ப்ரோ. ஏய் எம்ஜே ப்ரோவா? பெனட் யாரடா போனா?
எல்லாருமே சிதறிட்டோம். நானும் காலி, ரஞ்சித் ப்ரோவும் காலி. தம்பி கமான் பெனட். ஏய் கிளாரன் டேய் எங்கடா போறீங்க? நாங்க அடிச்சிட்டு இருந்து செத்துட்டோம். ரஞ்சித் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு அங்க? என்னங்க இது? மறுபடியுமா? மறுபடியும் கொடுங்க. முடிச்சே தேடுறேன். No, my sword! நான் அடிச்சேன். என்னங்க பண்றது? பேசாம நான் புரியல. ஐயோ அவ்வளவு ஈஸியா பண்ணாது. ஹைப்பர் ப்ளூ. என்னோட ஐயோ இரு அப்ப நான் போய் ரிவைவ்லாம் பண்ணிட்டோம். ஹைப்பர் ப்ளூ பண்றது நல்லா நான் என்ன கரெக்ட் யூஸ் பண்றது? ஆசாவே இருக்கடா. Barbados, guide us. புரியனா ஹீல். Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. செத்து போன கேரக்டர் எப்பறா ஹீல் பண்ணா? நீ ரிவைவ் பண்ணுங்க நான் ஹீல் பண்றேன். Don't be such a brute. Nice and spicy. Come a little closer. You're in for a little. Get them. Body and mind. No, my sword. You're in for a little shock. எல்லா சப்போர்ட்டையும் நீயே குடுறா. Try not to enjoy this too. Time to act. ஏய் நீ ரெடி குடுறா. EM சில்ற மாதிரி இருக்குதுங்க 700. ஆசி 600. அப்ப புரினா பில் பண்ணிட்டியான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுங்க? அது அப்ப காசு அப்போதும்ல. Outlines your fate. அப்புறமா பில்ட் பண்ணவே தனறிட்டா இருக்குமா? பவர் பாலக்கினவங்க அது முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. உண்மையிலே 3 வந்து ஆத்தா நீ வேற லெவல் தான். சும்மா இல்ல அடி அப்படி இல்ல இவ இப்படிலாம் போடுறாளே இந்த மாதிரி நம்ம இது முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஃப்ளோ எத்தனை முடிச்ச? ஃப்ளோ 2ல சாம்பர் 3 முடிச்சிட்டேன். அது அவ்வளவுதானே? ஏய் அது போயிட்டே இருக்கும். உன்னால எவ்வளவு முடியுதோ இல்லன்னா அவ்வளவுதான். அது முடிச்சா ரிவார்ட் எப்ப க்ளைம் பண்றது? அப்படியே உள்ள அந்த அப்ப க்ளைம் பண்றல. அப்புறம்டா பாய். ஃபோரினா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மட்டும் முடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதுதானே? ப்ரோ மாத்திட்டேன். இவன் கிராரா எல்லாரும் ஹீல் ஆயிச்சா? யோஸ். ஏய் கைத்து மேல நடக்கறாங்க இவ. அம்மா. பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். புரினா ஒரு செகண்ட் ஹீல் போட்டேன். Wind, hear me. நத்துக்கறேன் இவள. ஹீல் ஆயிடுச்சு நீங்க மாத்திக்கோங்க. Add the frying pan into the fire. Right here, please. ஓகே. ஆமா. You're toast. ஓகே. Freeze. Don't get frostbite. எம்மாடி. Go as one. That's that. Power of hyper bloom. இது Get them. Power of hyper bloom. பவர்லாம் தெரியல. மத்தியா தான் இருக்கு இது. அது மனது இப்ப டிப்ரஷனுக்கு போகுது. என்னடா பண்ற? என்னத்ரா பில்டுன்னு டிராவல் பண்ணிட்டான். இனிமே ஹைப்பர் ப்ளூம் ஆகுது. புரினாடா அம்மா. புரினா மட்டும் தான் இருக்கு. கமான் புரினா. ஏய் என்னடா டேய் அவதாரம் எடுத்துட்டாடா. நல்ல வேளை அவதாரம் எடுத்தா. வந்த வேகத்துல செத்துட்டு இருப்பேன் தெரியுமா இப்ப நானு. அவ பண்ண பிளன்ஸ் அட்டாக் எப்படி இருந்துச்சு? I swear by my sword. அக்கா விட்டுருக்கா என்ன? ஏகோ புரினா விட்டுருக்கா அக்கா. ஆனா அரலக்கினா நீ ஆடுற ஆட்டலாம் ஆடு. நெவலுக்கு வருவான். அப்ப இருக்கு உனக்கு. சாலைவன். Nice and ஐயோ மாடி வேணாம்.
தண்ணி பாம்பை கூட்டம் தண்ணி அடி. எனக்கு கியூக்கியோட அல்ட் பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. கைஸ் ஆர்ஐபி முடிஞ்சு. வேணாம்டா. போங்கடா. வாரன்றா திரும்ப திரும்ப. ஏய் எத்தனை தாட்டி ஆனாலும் நான் போய் பிடிக்கிறேன்டா இத. ப்ரோ அடிக்கிறான் எம்து அடிக்கிறான் கிடையாது. இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். ஃபாதர் அடிக்கிறான். வாரண்டு வேற. ஓகே. போலக்குறாங்க. வளையதுக்கு முடிச்சி. அவன் 6 லட்சம் எடுத்துட்டு வரான். நீ டேய் கேரக்டர் காசு வாதான் வாங்க. இந்த கேரக்டர் எடுத்தா இங்க சண்டை போட முடியாது. ஐ லைக் தட். ஓகே விட்ரு. இங்க வா காசு வா. இதான் முடிச்சா. Where are you? Thank you. செகண்ட் முடிக்கணும் நினைக்கிறேன். பாருங்க இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லா கியூக்கி ஒட்டிக்கினே இருக்க போறேன் நான். இதுக்கு தான் கிளாரண்டே வச்சிருக்கேன். அஜிஜோ பரவாயில்லை. தெரியல சுற்றுவா. அவன் சுடுவாளா நான் சாஞ்சிப்பேன் மேல. Gooba, get them. ஃபால் டேமேஜே விடாது. ஏய் என்ன? Come on. Dodge this. வேற. Barbados. Coming through. ஏய் இது யார் என் பக்கத்துல நிக்கிறது? இது இந்த ஆளுக்கு என்னதான். ஓகே. டேய். இப்போ நான் டெலிபோர்ட் ஆறேன். இங்கடா தர்க்குரி. Go as one. Out of the frying pan into the. ஏய் வெறும் பெருசா பண்ண போறா. என்ன சுடு போட்டறனா நீ அவ்வளவு பெரியாளா? நீ இந்த எனக்கு இந்த ஃபார்ம் பத்தி கவலையே இல்ல. நீ அந்த ஃபார்ம் தான் எனக்கு பயமா இருக்கு. அட இந்த ஃபார்ம்லயே என்னால தாக்க பிடிக்க முடியல. கொல்கிறேன். Free. Never let guys. This moment will be frozen. Everybody needs tablet. The man of water. ஹீல் கிடைக்குமா? இது சொடக் போடுதா அது சொடக் போடுதானே தெரியல. என் பக்கத்துல சத்தம் மட்டும் கேக்குது. யார் எங்க இருக்கான்னு கூட தெரியல. அடிக்க வேண்டியதுதான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு. என்ன ஏதோ கார்ல அடிச்சு டேமேஜ் விழுந்த மாதிரி இருக்கு தெரியுமா? அங்க என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு Hear me. டேய் எங்க இருக்கு? Free. அவ்வளவுதான் ஃபேஸ் டு கம் ஆன் கைஸ் ஆஃப் லைன்ஸ்ல இருந்து டாஷ் பண்ணு. நான் இப்ப ஹீல் போட்டுக்கிறேன் ஜாலியா. ஓட ஆளுக்குன்னு சண்டை. நம்ம வேடிக்கை பாப்போம். ஆல்ரெடி அப்படிதான் இருக்கு வாங்க. நான் தான் ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Cool it. அவ சொடக்கு போட்டாங்க. அவ கடக்குறா. கியூக்கி கிட்ட வா. ரொம்ப நன்றி. Coming through. Whoa. Nice and spicy. காலி. Oh, so sorry. காலியா? ஆளுக்கு காலி. நான் பாத்துக்கறேன். முடிச்சு விட்டேன் இந்த இது. இப்போ தெரியும். ஆமா. இப்போ பாருங்க. கிளாரண்டேவா ஆளுக்கினவா? ஆளுக்கினவாங்க இப்பவே நான் ஒத்துக்கிறேங்க. அம்மா. ஒரே அடி. இங்க பாருங்க கையில 2 இது. போலாம். You can do it. Come on 2 போலாம். எம்மா அடி. ஃப்ளோ 2ல ஒண்ணே முடிச்சிட்டா போதும். நான் ட்ரை பண்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ரம்யா கத்திக்குவாம வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். என்ன இவ்வளவு நேரம் இருக்கு? ஆமாங்க இருக்கு. அம்மா லைவ் இருக்கு. நான் அதை கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன். Come on bro. கைஸ் ஹீல் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பண்ண வேணாம். சரியா? அவளுக்கு கீழ ஆகாதுல. அவளுக்கு கீழ ஆகாதுல. 1 மட்டும் முடிக்கணும். ஃப்ளோர் 1 மட்டும் முடிச்சிட்டா போதும் guys. அவ்வளவுதான் பாருங்க. 2 கூட முடிச்சோம் நம்ம. ஆளுக்கினவா? அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி. வேற லெவல். யூக்கிடா. கேரக்டர் தான் மட்டும் எம்பசிக்கு டோட் வந்தா. ஃபுல்லா 2 இவனா அங்க வரசிக்கிறேன்க்கா. அம்மா கிட்ட போங்க. தள்ளி வாங்க. நான் ப்ரோ கிட்ட போங்கறீங்க தள்ளி வாங்குறீங்க. ஏதோ ஒன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்ல மாத்தி பண்ணனும்டா. ஏய் அவளுக்கு கீழ ஆகுதா? டேய் போடி. ஐயோ. ஏடா சண்டை இது.
50 செகண்ட் 50 செகண்ட். புரினா காசுவா பெனட் ஃபுல் பஃப். அதுக்கப்புறம் ஆலக்கினம். அம்மா இது பண்ணுவோம். கமான் கியூக்கி மாஸ். நல்லா இருந்துச்சு மாஸ். Barbados. என்னங்க இவ்வளவு அடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு தானோ? அது வேணும். அந்த நெவலட்டை வச்சுதான் எல்லாத்தையும் அடிக்கணும். என்ன டீம் போனோம்? புரினா பெனட் காசுவா. நான் பெனட் எடுத்துறேன். கிளாரண்ட் இருக்கட்டும். நான் கிளாரண்ட் எடுத்துக்கிறேன். விடமாட்டேன் கிளாரண்ட். நீ காசுவா ஆல்ரெடி. அப்புறம் ரஞ்சித் ப்ரோ புரினா எடுத்துவா. கிளாரண்ட். சொல்லுங்க ப்ரோ. செக்காய்ச்சா அது? இல்ல உனக்கு நெட் ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வரியா? ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. ஒரு நிமிஷத்துல முடியணும். என்னமோ சொல்றான். என்னடா ப்ரோ ஃபோன் கால். ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஏய் ப்ரோ நீங்க எடுத்துறேன்னா ப்ரோ நீங்க ப்ரோ ஆலக்கினோ ஆலக்கினோக்கு பஃப் கொடுக்குறோம். கடைசியில வந்துட்டு ஆலக்கினோ மட்டும் நிக்க போகுது. 15 பேரா? ப்ரோ கடைசியில வந்து ஆலக்கினோ நிக்காது. அப்ப வந்து புரினா பாத்து. புரினா ஹீல் இல்ல ப்ரோ ஆலக்கினோ 1 HP ல வருது. லாஸ்ட் ஒன் திருப்பி சரி இது இந்த ரவுண்ட் இருங்கடா. பாருங்க செகண்ட்ல ஆலக்கினோவா அந்த ஆலக்கினோவா பாத்துறோம். நம்ம வெடிக்க தான் போறோம். நம்ம பஃப் கொடுத்து வாரமா வந்து நிக்க போறோம். நான் செத்துனா 10 செகண்ட்ல 3 பேர் பண்ண போறோம். ஒரு பஃப். நீங்க தான் 2 பஃப் போடணும். எம்ஜே ப்ரோ அல்ட் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு மொத்தமா போடலாம். எம்ஜே ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு. கல்ச்ச வர போகுது. ஏய் பெனட்டுக்கு சேர்த்துருங்க. பெனட்டுக்கு வந்துருச்சு. புரினாக்கு நாக்கலாம் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். எடுத்துக்கோ எல்லாரும் எடுத்துக்கோ. சேர்த்து போடும். ஏய் கீழ வேணும்டா. போட்டா இங்க வா. நீ அழுத்த போடு. போட்டேன். இதமா கஷ்டமா இருக்கு. Nice and spicy. பாரு இவளுக்கு வந்துருச்சு. ஓ ஷிட். இவளுக்கு போட்றேன். லீஃப் வரணும். திரும்பவும் பண்ணுவோம் மிஸ். ஒன் லாஸ்ட் ட்ரை. சாவஸ்டாங்க. ட்ரை பண்ணுவோம். ஆலக்கினோ சோரோத நேவிகேட்டர் ஹைப்பர் அவங்க கண்டுபிடிச்சு செத்துச்சு. ஏ கண்ணு முன்னாடி நம்ம செத்துச்சு. பை குட் பை. பை ப்ரோ. இல்ல நான் விட மாட்டேன். அவள் 4 அடி பண்ணலாம். என்னங்க போட்டு தெரியாதுடா. நிக்கறேன்டா. நெவலட்டையா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துல வந்துருவாரு. நெவலட்டையா வர்றதுக்கு நான் முடிக்கணும்டா. நம்மளோட பெஸ்ட் நெவலட் வரதுக்கு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு. வந்துருவாரு. அதெல்லாம் கிடையாது. ஜேடி நெவலட் பவர்ஃபுல்லா, எமி நெவலட் பவர்ஃபுல்லா? ப்ரோ ஜாஸ்தி. நான் டிராவலர் எடுக்கிறேன். ப்ரோ எலிமெண்டல் பஸ் என்னது ப்ரோ ரெடி பண்றது எம்ஜே? இது அது பேர் என்னடா? டேய் அந்த பட்டன் Q தான் எலிமெண்டல் பஸ்ஸா? ஐயோ டிராவலர் இதுதான் மாத்தி. போடா தர்கூரி. யாரு ப்ரோ? நானா? நீ ஒண்ணு இல்லடா. நீ எல்லா செக்ஷனோட எனக்கு கிளாஸ் ஒரு மாதிரி லெட்ஸ் கோ. அது யார் அடிப்பா? இது யார் அடிப்பா? அம்மா கையில ஓடுது யார் தூக்குவா? அது யோசிக்கலையே. மகனே அது யோசிக்கு. ஃபுல் லைஃப் இருக்கு திமிரு அப்படியே போயிருது. யார் இப்போ வந்துட்டு முக்கியமா இருந்து அடிக்க போறது? எல்லாம் அந்த பழம் போய் தான் அடிக்கணும். முக்கியமா அடிக்க போறவர் டல் பிளேடோட வர்றாங்க. டிராவலர் கம்யூனிட்டி டிஸப்பியர். ஓ நானும் ஒரு தடவை வந்து இங்க ஈஎபிலிட்டி போட்டு போறேன். நான் பழத்தை மட்டும் தேடி போறேன்.
வளர்த்து நீங்க தாங்க போடணும். இங்க 5 பேரு. அப்பா அவ்வளவுதான் அடி வந்து போறாங்க. அவ்வளவுதான்டா. இவெல்லாம் ஒரு ஆளா இவ்வளவு நேரம் ஜாலியா பெஞ்சல்டா விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். பாருங்க. So sorry. ஏத்துடா பாரு. உண்மையிலே பவர்ஃபுல் ஆண்டி தான் அவ. லாஸ்ட் டைம் பண்ணதோட இது கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா ஆமா. லாஸ்ட் டைம் பண்ணதோட இது சம கஷ்டமா இருக்கு. அண்டி நான் எங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். இங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்டா. அதுவே கஷ்டமா. இங்க வந்து பாருங்க. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ 3 நிமிஷம் இது 3 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தை முடிக்க முடியல ப்ரோ உங்கள. புரியல சிஸ்டர். எனக்கு கரெக்ட்டா ஒரு 10-15 செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது. ஏய் இது என்ன டிஃபரன்ஸ்? பேசாம சிம்பிளா சொல்றேன். எம்ஜே ப்ரோ என்ன அந்த டீமை இறக்குவோம். எந்த டீம்? இந்த டீம் ரஞ்சித் ப்ரோ நைட் பேசின டீமை இறக்குவோம். நான் கரெக்ட்டா இது சூஸ் பண்ணோம். அந்த டீமா? ஆமா நம்ம நைட் பேசின அந்த டீம் இருக்கு. ஏய் மோனால நான் பில்டே பண்ணல ஓடி போடா. இருக்கிற ஆர்டிஃபெக்ட் எப்படியாவது மாத்தி போடுங்க. அடிக்கிறோம் அந்த டீம் தான் நம்மளுக்கு நீ காப்பாத்த போகுது வாங்க. பஃப் தான் வாங்க. நாளைக்கு அச்சீவ்டா. அதுதானே போனா யூஸ் பண்ணோம். ஓ ஆமா போன தடவை அதுவும் பெனட் வச்சு போட்டோம். ஆசுவா பெனட் வாங்க திரும்ப இது ட்ரை பண்ணுவோம். அதே தான் போட்டோம். என்ன மோனாக்கு பதிலா இவன் இருந்தான். பெனட் இது வேஸ்ட் தான்டா एक्चुअली ஒரு புரியல என்ன பண்ணோம். அன்னைக்கு நான் லைஃப் எடுத்துறேன் ப்ரோ. கரெக்ட் ஆமா. நான் எடுத்துட்டே கம்மி ஹெச்பில இருக்கேன். என்னதாங்க பண்றது? நாளைக்கு நம்ம அடிக்கக்கூடிய ஒரே ஆளு அந்த மனுஷன் மட்டும் தானா? அப்படி கிடையாது. இவன் ஜாங்லி அடிப்பாங்க. ஜாங்லி எல்லாம் நீ அடி நான் நிக்கிறேன். எவ்வளவு அடி ஷீல்ட் கேரக்டர் இருந்தா போதும். அவ்வளவுதான். எம்ஜே ப்ரோ நோயில எடுத்துறோம். ஏய் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஏய் அதெல்லாம் அதுக்கு சரிடா. இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லடா. Cool it. This might be frozen. அப்பா ஃபார்ம் எடுத்துறா. ஹீல் ஆயிட்ட. ரிவைவ் ஆயிட்ட. ஹீல். எம்மாடி ப்ரோ டாஜ் மட்டும் அடிக்கணும். ஏய் இந்த அடிலாம் நான் பழகிட்டேன். ஒரு தடவை வாங்கினா தெரியும் பல. அவ்வளவுதான் நம்ம ட்ரெயின் ஆயிட்டோம். அவ்வளவுதான். உள்ள வெளியே தானே ஈஸி. ஆனா இப்ப நான் செத்து போய் அடி வாங்குறேன். வேணாம்டா. ஏப்பா என்னதான் எய்ம் பண்றா? வேணாம். ஓடு. ட்ரெயின் ஆன்டி ஆர்லக்கினோட டீம் கொண்டு வராங்க गाइस. மோத்தி பக்கத்துல வாங்க. ஏய் ஒட்ட முள்ளங்க. ஒட்டியாச்சு. இந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு ஹீல் தான் தேவை. புரியுமா? ஹீல் ரீட் பண்ண ரெடியா இருங்க. எல்லாரும் ஸ்டாமினா ஏத்தி வச்சுக்கோங்க गाइस. அங்க பாரு ஜல்தி குறையுது. Oh my god. இப்போ உள்ள வெளிய வாங்க. உள்ள வெளியா? வெளிய உள்ள கரெக்ட்டா இல்ல. ஓடுங்க. இப்போ வெளிய. அவ்வளவுதான் ஈஸி வாங்க. அடிப்போல. சாவு. என்ன ஹீல் மட்டும் போட்டு விட முடியுமா? இத மட்டும் தான் கேஸ் பண்ணாம முடிக்க முடியும். 3 பேர். ஹீல் போடுங்க. Thank you. ஒட்டிக்க. ஏய் ஜோ. Nice and spicy. Cool it. பரவாயில்ல. முடிக்க போறோம். ஏய் அவ்வளவுதான் ஈஸி. கம் ஆன். சாவு. அவ்வளவுதான். ஏய் உள்ள வெளிய வாங்க. விளையாடலாம். வெளிய உள்ள வெளிய திருப்பி வெளிய. அவ்வளவுதான். சாவு. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. This moment will be frozen. டிராவலர் அடிக்க பாருங்கல. அவன் தான் பலிகடா. Freeze. தேவையானது கொடுக்கவே இல்ல. போட்டு எனக்கு அது தேவை இல்ல. என்ன ப்ரோ? எனக்கு அது தேவை கிடையாது. Barbados, guide us.
கோப்பா எவ்வளவு நேரம் உள்ள வெளியே गाइस எனக்கு ரெவலட்டோட சாங்லி இப்ப தேவைப்படுறாரு. சரிங்களா இப்போ அந்த டமே அடிப்போம். ஏய் என்ன இல்ல சிக்னரா வேணா போலாம். வாங்க அவளை இப்ப பறக்க வரணும். அவ எத்தனை தடவை அடிக்க போறா அவளா ப்ரோ ஆர்லிக்கன் இருக்கு. என்ன பாரு ஆர்லிக்கன் இருக்கு. நான் ஃப்ரீனா எடுத்துட்டு வரேன். அவ ஹீட்டா மாறனா நான் அடிப்பேன். அவன் பாத்துப்பான். எவ்வளோ நேரங்க ப்ரோ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அடிச்சிருக்கோம். அந்த உள்ள வெளியே தான் இப்ப கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு தெரியாம. கரெக்ட் இப்ப நம்மளுக்கு நல்லா நீட்டா புரிஞ்சிருச்சு. போலாமா? எத்தனை தடவை இதெல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லடா. ஆளுக்கினோ தானே. ஐயோ அவ்வளோ சொல்லக்கூடாது. அவன் வந்துருவான். அவன் ஆர்லிக்கினோ நான் சொல்லல. சிக்னராவை சொல்றேன். சிக்னராவை இவ்வளோ போகவே தேவையில்ல. இங்க வரு கர்குரி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. என்னங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் செத்து போறா? கீழ எடுத்துக்கோங்க எல்லாம். ஓ சாரி. நான் ஏதோ ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் மாதிரி பேசிட்டேன். ப்ரோ நான் ஹீட் ஆவறேன் ப்ரோ. அம்பி அங்க போய் நிக்க நீ. ஹீல்லாம் கிடையாது. இதோட மெக்கானிசம் தெரியும்ல பாய்ஸ்? தெரியும். நான் போய் எடுத்தா போய் பாய்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ப்ரோ திருப்பி ஹீட் ஆவறேன் ப்ரோ. I swear by my sword. புரினா அப்படியே ஹீல் அடிச்சு. ஐயோ ப்ரோ அல்ட் போட்டு செத்துட்டேன். அவ்வளவுடா பாத்துக்கறேன். நான் பாத்துக்கறேன்ட்டேன். சொல்றா. Dodge this. உன்னோட அட்டாக்ல நான் காசு வச்சு டாட்ஜ் பண்ணேன். வந்துட்டல. சாட்டையடி இத முடிச்சாச்சு. அடுத்து இது நான் தான் பாத்துக்கணுமா? இந்த இடத்துல என்னது? ஏங்க கீல் போட்டுருக்கேன். யாரெல்லாம் எடுத்துக்கணும். மறக்காம இருக்கா 5 கொடுக்காம மறந்துறேன். Cool it. You're toast. Dodge this. ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக நம்ம லைவ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தறலாம் எப்படி இருக்கும். வைல என்ன பண்ணோம்? கொடுத்துருங்க. Cool it. சரி அடுத்து வேற யார் அடிக்கும்? அவ்வளவுதான். Barbados, guide us. Nice and spicy. ஆலக்கினோ இந்த ஏய் இல்ல மறுபடியும் போனா ஈஸியா அடிச்சிருவோம். இந்த தடவை போனா உனக்கு என்ன வேணும்? இல்ல ப்ரோ ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் ரிட்ரேட்டிங் டேமேஜ் கிடைச்சதுல 30. ஆமா அது எதுக்கு தெரியல ப்ரோ. சூப்பர்ல. இப்ப ஆர்லிகினா போட்டா இது போய்டும். செட் போய்டும். 4 பீஸ். வேற ஏதாச்சும் போடலாம் பார்த்தா அதுவும் செட் ஆகாது. இதுக்கு போடலாம் செட். இப்போ வச்சுக்கோ. ஆனா அது ஏய் நான் ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். எம்பளமா போறீங்க? இல்லடா ஆர்லிகினா தாடா போ சொன்னா. ஏன் மாத்தி பேசுறீங்க? இல்ல ரைடன் நான் பேசுறேன். ரைடன் நானான்னு பேசுறேன் அப்படினு. போலாமா? Frozen in time. இது வேணாலும் எடுத்துறா போ. ஜாலியா அலடு.
ரஞ்சித் பாத்து பண்றானே நீ திரும்ப இருக்கா ஜாலியா விளையாடு. ஹீல் ஆகாது யாருக்கு இந்த 2 பேருக்குமே ஹீல் ஆகாது அப்புறம் எதுக்கு நோயல் Bro, தான் ஹீல் புரினா என் லைஃப் தான் ப்ரோ உரியான். புரினா வேணாம். அவன் வேணாம் ப்ரோ அர்லிக்கு. ஐயோ இப்போ எனக்கு யார் ஹீல் பண்ணுவா இருங்க நான் சாப்பிட்டு வரேன். ப்ரோ முடிச்சிட்டா ப்ரோ ஃப்ளோ 2. நைஸ்ரா. ஃப்ளோர் 3 ஃப்ளோர் 3 ஆனா நான் 3 ஸ்டார் வரல. 1 கிலோ மட்டும் 3 ஸ்டார் வரல. அப்படியா? இன்னும் அந்த ஸ்டார்டிங் முடிச்சதா நினைக்கிறேன். ஏன் கிஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியல? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் முடிக்கலையோ? ப்ரோ இது கிஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? எம்ஜே ப்ரோ இதுவும் இதோட சேர்த்து 3 தடவை எம்ஜே ப்ரோ. சண்டை போட்டுருக்கேன்டா இருடா. வாங்க வாங்க அத ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. அதுக்குள்ள லைவ் பார்த்துட்டு வரேன். இது ஏன் இது பண்ண முடியல? அத முடிச்சிட்டடா. ஒரு 30 தான் வரும். ஒரு 30 நீ எடுத்தேனா இது ரெண்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ. ஆமா. பண்ண மாதிரி காட்டல எப்போ பண்ண தெரியலையே. முன்னாடியே பண்ணிருப்பேன். இல்ல அப்போ இது 4 ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் முடிக்க முடியல. போதும். அது மட்டும் அது கேரக்டரா எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்டா. இது எதை யூஸ் பண்ணிட்டா? டொமைன் லிலிக்விட் ஏதோ இருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா? ஏன்னா அது ஆர்டிஃபேக்ட் தான்டா யூஸ் பண்ணா பண்ணு வேஸ்ட் தான். யூஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் இது? சும்மா ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுப்பானுங்க. அவ்வளவுதான் பெருசா எதுவும் இருக்காது. இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரா டெஞ்சலு. இன்னும் ட்வைஸ் நாவே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அண்ணே அடுத்த ஸ்பின் போட போறேன். ரெடியா? It's time to move on. ஸ்பின் மட்டும் போட்டு அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன் கரெக்ட்டா இருக்கும். சரி ஓகே. எங்கிட்ட இருக்கு 2 ஸ்பின் போட முடியும்ல? இது ஓகே 2 ஸ்பின் போட முடியும். கோல்டா இல்ல. என்ன ப்ரோ இது வரவே மாட்டேங்குது. யாரா லெஃப்ட் ஆனா? நான் தான் வெளில வந்துட்டு தான் டைம் லெஃப்ட். ஏன் நானே எடுக்க தான் சொல்றேன். அப்படியே கோல்டா வந்துட்டியா கொடகரி வந்துட்டா. 3 ஸ்டார். என்ன ப்ரோ வரதெல்லாம் 3 ஸ்டாரா வருது கர்மா. சை. நீ எவ்வளவு பிடி ப்ரோ இருக்கு. இது வாங்க முடியுமா? சூப்பர். ஐயோ ஷிட். ரெண்டுத்தையும் வாங்க முடியாது. என்னங்க இது? ஸ்டார் டஸ்ட் 5 இருந்தா தான்டா வாங்க முடியும். 2 தான். இது வாங்க முடியும். இது ஒண்ணு வாங்க முடியும். ஒண்ணு வாங்கி ப்ரோ ப்ளூ கலர் வாங்க இது ஒன்னு ஸ்பின் பண்ணுவோம் at least. இல்லையா ஏதாவது கிடைக்குதா? ப்ரோ அடுத்து இதுல அர்லிக்கு டீம் இருக்கு. என்னதுடா? கேக்கலடா. அடுத்து இதுல அர்லிக்கு டீம். மோனா அந்த டீம் நம்ம பேசன டீம். ஐயோ. மோனா பில் பண்ணலாம் பராது. பேச்சு மோனா இருக்கு. இது என்னது? ப்ளைமால். ப்ரோ இந்த டொமைனை வெறும் அர்லிக்கு நான் வச்சே முடிச்சிரேன் ப்ரோ. ஈஸி டொமைன் 108. இந்த டொமைன் ஈஸியா தான் இருக்கும். சரி ஓகே ப்ரோ நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேடா. எவ்வளவு நேரம் பண்ணிருக்க? 4 மணி நேரமா? ஓகே. நல்ல ப்ராக்ரஸ்டா. நல்ல ப்ராக்ரஸ். இன்னும் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த கொடகாரி. வரும். சரி கண்டிப்பா வராதா இன்னும் 2 நாள் நாளைக்கு இல்ல நாளைக்குள்ள கன்ஃபார்ம். ஓகே गाइस நம்ம இதோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் லைவ் பார்த்து சப்போர்ட் எதிர்த்த நம்ம ஜூரோ த நேவிகேட்டர் ராம் கார்த்திக் பரன் ரஞ்சித் அவங்க பேசுங்க. மிஸ்டர் 6 ஓம்ஜி சி ப்ரோ பிராணயரே பிரபு சி ப்ரோ சாண்டார் எல்லாருக்கும் நன்றி கேஸ் தேங்க்ஸ் கம்மிங். நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான சந்திக்கலாம். அது இருக்கும் பாய். நமக்கு அது கிடைக்கிறமே தெரியல கேஸ். முடிச்சுப்போம். டாடா.